Hello, hello. First viewer. Oh, first chatter if nothing else. What's up, log? Thank you, thank you. Your gold plat team ranked playing Mongols. What should you aim for? I mean, it's hard to say. Like, you're at a point where you just want to focus on fundamentals, right? Like, you just want to focus on, constantly making villagers, making sure that your villagers are working effectively, that you have enough production to spend your money, these sort of things. Like, I wouldn't like worry too much about, playing aggressive or like unit compositions, stuff like that. Like, the first two things you need to fix is just to make sure that your macro and your eco management is good, so that you're getting as much money as possible. And then the second step is spending that money, right? Making sure you have enough production. Because honestly, like, as long as you're doing these two things well, like, you should start climbing, right? And yeah, you'll need to figure out like when to be aggressive, when to go for the relics, when to pressure their gold, when you should be looking for fights, these are things, right? But that will come with time. First, you need to just learn how to macro properly. Yeah. Mr. Pessimistic, I did a YouTube video on it. I'm gonna be playing some PTR for sure, and we will see what happens long terms. Yeah. You can check my most recent YouTube video. I will definitely play the PTR. And we'll see how it ends up being in the end, right? Could do sushi. Sushi. HRE. We will see what happens with the patch. Like, they already did one update to it, right? And I'm sure they're gonna do more updates to it.
We'll see how it ends up looking when it's completely cooked. I guess we're doing this.
拿子就干活。听察兵在此。是的，是，哪会的？准备看环。大梁。就喊质量。动作。挺好。大家准备。是的。正在切开。哪会骑将马？一球就下。检查。有麻烦了，这里。命令。听察兵在此。天后。是的。又喊这个 QQ。我有去哪？需要依您属愿。给我下指令吧。你听察兵已准备好迎接。马已备好，听察兵就绪。马已备好，听察兵就绪。建筑已明白。武器发现有敌人。听察兵已准备好应变。好的，需要做什么？给我下指令吧。马上同情任务。大军准备接受工序。我要去哪儿？我要去哪儿？听察兵已准备好应变。渴望为你。我正在移动。你有何指？给我下指令，我这就去。马已正在执行我的指令，按照命令执行中。马文字小朋友，很荣幸，马上就去。我要去哪儿？你有何指？服请。听察兵已准备好应变。是时候行动了。做好，执行命令。服从是我的天职。准备好，兄弟们。我会带领你。很荣幸，兄弟们。准备出发，听我指令。来干活。做好，执行命令的主。我准备勇往直前吧，兄弟们！很世上缺乏，兄弟们，按照命令执行中。准备好，你有何指令？是的，这你有何指令？服从。是我有提示就绪。注意，听从指令。提示，服从。是的，这就是。提示一做，你有何？当然可以。好的，兄弟们，出发！兄弟们，兄弟们，很荣幸遵照提示，服就马上就给你自豪服全也有履行之差，渴望为你自豪。我会带领你们出入开火了。听命。准备好，兄弟们，配合骑马向前，为骑马向渴望为该干活了。很荣幸，服请，我会带领你们。是时候为您服务，是我的荣幸。准备好，兄弟，你有何指令？服请，是这种规矩。按照遵规执法，兄弟们，遵规的。需要做。与您许愿。正在服请，提示已做好准备。当然可以，为您开火了。提示，听我指令，前进，厉行直窄，毫无压力。敌人在等着。您的意义，我准备好听星光照。自豪。是厉行直窄，毫无荣幸。我有提示就绪。您的奉命动心。提示，为您服务是我的荣幸。勇往直前吧，兄弟们！遵规的听我指示，兄弟们。全部奉命动心。做好执行命令的准备，做好执行命令的准备。
Mm. Honestly, I feel like pro scouting might not even be that bad on this map. Like, there's a decent amount of deer. So some of them are kind of hard to get, I guess. Mhm. Yeah, we didn't have any amazing meditation gardens here. We could have gone like double stone here, maybe. Like bury double stone in some wood, but felt a bit unnecessary. But yeah, it's exciting with the new patch, for sure. That they're changing some more fundamental stuff in Starcraft 2. I just hope that this is not like, you know, one patch a year kind of thing. I hope they do more frequent patches. Slow queues.
Yeah, ladder is always a bit slow this time of day. And I guess especially with the UGC Masters going on, everybody's like playing custom games instead of laddering, right? We'll see if we can find some games. What do I think of the PTR changes? I did a YouTube video on it. I didn't do anything for the update that came out today, was it? Or was it yesterday? But yeah, I will be playing some PTR on stream at some point. Dry Arabia. Let's go French. Ottomans. Ascolti. Laburo. Ascolt. Movenze. Spero. Coligo. Che. Procedo. What the fuck? Movo. Mande. Won't let me build where I wanted to. My scout's very slow here. Vado. Ensala. It's not good. Edifico. Si. Ensala. Escolto. Esploro. Yes. Yeah. Vado. Pa escolto. Mansi. Cavallo. Esploro. Ensala. Good luck. Have fun. Good luck. Si. Have fun. Para. Si. Capio. Quad. Mande. Si. Para. Escolto. Si. Esploro. Bene. Bene. Mande. Vado. Ensala. Escolto. Escolto. Ensala. Just Dry Arabia things. Vado. Cavallo. Mande. Me. Vacas. Escort. Let's keep him there for now. Escolto. Esploro. Cavallo. Ensala. Si. Mande. Vado. Esploro. Para. Che.
Me? Ensala. Vado. Exploro. Kete. Ascolto. Si. Mande. Mandement. Cavallo. Mande. Si. Vado. Ensala. Exploro. Escolto. Si. Para. Escolto. Cavallo. Vado. Exploro. Comprendo. This is too early for the military school, right? Mandement. I believe. Colonnes. Toutes. Parat. Si. Vado. Colonnes. Itamus. Si. Colonnes. Mandes. Escolta. Yeah, definitely too early for the military school. Escolto. Colonnes. Escolto. Ensala. Colonnes Paras. Che? Paraz. Orchestra. Massone. Ensala. Escolto. Paras. Vita. Spero. Una sult. Si. Escolto. Provence. Aouls. Paras Somes. Colonnes. Squad. Exploro. Kete. Mandes. Escolto. Che? Comprendo. Orchestra. Paras Somes. Orchestre. Si. Comprendo. Ensala. Bene. Mande. Quad. Colonnes Paras. Bene. Ok. Si. Si. Escolto. Itamus. Netardias Colonnes. Parat. Cavallo. Exploro. Vado. Mande. Ubi vado. Parat. Exploro. Colonnes Perante. Materia. Escolte. Ensala. Escolte. Parat. Escolto. Bene. Parat. Me? Alla materia. Si. Quitamos. Escolto. Exploro. Colonnes. Un assunto. Mandes. Escolto. Me. Assunto. Mandes. Vado. Exploro. Mandement. Ensala. Cavallo. Exploro. Perfecte. Sed mandes. Tout. Colonnes. Seba. Cum grand course. Caval para. Cavallo ici. Cursor obéant. Oye. Cursor obéant. Caval para. Ambulo. Et Chili. Escolte bene. Côte Mandes. Si volé. Si. Quoi d'ordre? Parat pour venir. Cursor obéant. Oye, oye. Vado. Paratus et promptus. Quoi d'ordre? Quel Mandes. Mandesquet. Perus mandement. Escolte. Et Chili. Si somes. Paratus et promptus. Parat pour. Obeio. Chevalier. Parat. Si. Secund mandement. Obeio. Comme me mandes. Cavallo. Espero tu mandament. Labour Spérance. Ici va tost. Quoi d'ordre? Caval parat. Cum grand. Caval parat. Quai Mendes. Caval Parat. Esfect. Attention. Es facile. Cavalier. Quet. Me. Audite militaire. Tolme bien. Quitamus. Kyrie Occideis. Paratus et promptus. Vado Ah. quitos. Greedy maybe. Oh, Para comme mondes. Quoi de me? a little bit too greedy. Mande For sure. mandient. Si. La sunt oxit. Ordine tenet. Si, comprendo. Audite militaire.
Attention. Avance ordinaire. Demandes. Tisomes. Ordinaire tenet. Orchestre. Sagitaina. Wait, me. Diligence. Attention. Avance ordinaire. Et promptus. Che Demandes. Arquier. Quador. Dolme bien. Tuts audite. Attention. Novos ordines. En linea equites. Audite militaires. Sagitaina. Arquier in avant. Arco parat. Ordine. Arquier parado. Sagitaina arco. Et chilima. Anas la carna. Movamos, valetus. Attention. Demande. Momentesti. Equites quite. Audite militaires. Arquier. Arquier. Préparate, arquier. Dolme bien. Parade. Orchestre. In avant, arquier. Ordine tenet. Parate, arquier. Sier. Dolme bien. Si, comprendo. Parade. Ordine. Equites in avant. Momenti. Arquier. In avant. Equites. Parate, arquier. Obeyo. Parade. Préparate, arquier. Yette, seguita. Mandesque. Parate, arquier. Obeyo. Mort l'espère. Parade, arquier. Quoi d'ordine? Momenti. In avant, arquier. Equites. Cursor obéant. Comprendo. Momentesti, arquier. Pace, escoltier. Parade. Feliz. Parate, arquier. Attention. Espero tu mandement. Quid labo. Si somes. Espero tu mandement. Audite comme mondes. Parate, arquier. Audite militaires. Momentesti, arquier. Préparate. Audite, ordines. Vado! En linea. Espero. Préparate, arquier. Paratus et promptus. Sibalier. Ambula. Obeyo. Comprenez. Cavallo. Espero tu mandement. Equite. Commandez. Parate, arquier. Equitamus. Attention. Entendo. Parate equites. Labour spérant. Dolme bien. Arquier. In. Pace. Parate, audience. Toutes audite. Préparate. Cavale parat. Ordine tenet. Ambula. Parate equites. Audite. Parate, arquier. Equites attendent. Quid labour. En linea equites. Audite. Sibalier. Cursor obéant, certes. En linea equites. Obeye. Equites attendent. Dolme bien. Parade, arquier. Parate. Comme Parade. Equites attendent ici. Parati, comprendo. Equites sunt paratos. Parate. En linea. Préparate, arquier. GG. Yeah. A bit fortunate we had a back gold, for sure. Made our lives a bit easier. What happened here? Must have missed villager production. Actually, I missed like quite a few points here. Not good. So in general, Ottoman has like a few timings where they're weak. And I would say they're like early feudal and like early castle. They're usually pretty weak. It's because like they need time to get the military schools online, right?
Yeah, like obviously once Janissaries are out, you can't really do head-on fighting anymore so much, unless you have like a much bigger army, right? When you have enough archers, you can target fires down his Janissaries and so on. So usually, like your timing is usually before they get Janissaries, right? And even in feudal, if they have like 3 military schools, and then they get the Janissary point, that still can be kind of scary for French. But yeah. Ottoman is tricky to play against for me. Like I struggle to win with Ottoman as well. So I don't really fully get the civ, I think. But in general, the way you want to play with Ottomans is just try to, in the mid game, like spread them out and have small fights everywhere. Because in general, their main army is going to be really strong after they've had the military schools up for a while. Oh really? Yeah, as far as I know, I've never seen this bug before, and I'm very sure I've seen the Janissary point used in feudal before. I'm not sure. Yeah, if you pop captain, then it won't come out. Yeah. Mhm. Oh really? Yeah, not something that I've ever seen. I think the Jan bug. Yeah, I pretty much got all my eco upgrades right away. Like I went Dark Age wheelbarrow right, and then the only eco upgrade I didn't have was horticulture. But yeah, I had the mining upgrade, the lumber upgrade. Hunting survival techniques, it's called, right? Yeah. The deer gather upgrade. I think it's usually pretty worth it to get this French pretty early on.
Oh, misclick. Bit of a slower day when it comes to the ladder. Long queues. Be back, guys. Another long queue. Am I still competing in the AGC Masters? No, I failed to qualify. So, nope. What's the best way to deal with 2TC as French? You don't really need to like directly deal with it, because if they're going 2TC,
That basically means you get to pro scout for free, right? So you can just pro scout for free, and then you can decide what to do. If you want to try to either, you know, find a weak point to pressure with Knight Archer, or if you want to go for like a semi-fast castle while still making some units, right, to maintain map control. Because as French, like getting to a castle fast is very nice because you get the guild hall quickly, right? And the guild hall scales very, very well. You can also go for relics to like pro scouts plus relic is in general like more income than 2TC, unless the game goes very late. But in which case, if you have the guild hall is also scaling, right? So yeah, you have some options. Try Arabia. What do we play here, guys? What do we play here? Could do a Lancaster game, maybe. Alright. What if you open barracks in this matchup? It's a bit of a gamble, because like if the Uva's exposed, it's great. If it's not so good. I feel like we do it anyways. Hessa, Yeah. Forward, Yeherende. Ridra, Kutlich, Just a couple of spears. Yaru. Yeah, Ridra, Yaru. Wait. Huh? Work. Yeah. Huh? Ridra. Oh, what? Yes, sir. This was unintentional. My guy running back. Cheerless Quetta. Forward. Gone. Hessa. Ridra. Ridende. Forward. Yes. Gande. Hessa. Yeah. Hessa. Astirende. Yes, sir. Forward. Yes, sir. Yar. Garwiga. Ridra. Yeherende. Ferdinand. Forward. Ridende. Hessa. Yes. Ridra. Gande. Yaru. Okay, TC's on the Uva. Yes, sir. Yaru. Astiren. I don't want to show the spear. Ridra. Kutlich. Ferdinand. For obvious reasons. Forward. Because Yeah. they mined the wood and Yaru. she invested it into Ridende. Ridra. Wait. Onrad. what do you call these things? Hessa. Pasture, Asteriende. right? Forward. Yeah. Remet Garu. Which means there can't be a barrack, so we can actually make a decent amount of spears here and just stop Yaru. her from ever getting gold for the H-up. Garwigan. Contende ye. Astira. So we need to stop this, like ASAP. Hessa. Yes, sir. Garwe. Garu up. Astira. Garwigan. Hitnu. Huh? Garwigan. Garwe. Spare. Garwigan. Remet. Garu. Yes, sir. Yirwa. Ridra. Yes, Farende nu. Kumat up. Yes, sir. Forward. Ridende. Ferdinand. Ich et Garwigan. Garu up. Aknawa. Yirwa. Garwigan. Yeah. Gongende. Yirwa. Garwigan. Hessa. Yes. Yeah. Remet Garu. Garwigan. Yaru. Kutli. Garu up. Ridra. Yeah. Yes, sir. Forward. Yeherende. Yes, sir. Garwigan. Cheerless. Yaru. Work Hende. Ferd. Garu up. Ich willen.
Garwigan! Garwigan fortganden! Jaru! Ich Garway! Agnawa! Ja. Estes. Jesa! Jesa! Ich Garwigan! Spere asterende. Awenden. Jesa! Mid May! Garwigan! Awenden No, steal! that's- Jirwa! Garwigan! Hurra! Unfortunate, but doesn't really matter. Come on! Jirwa! Garwigan! Jesa! Garu! Farah! Hestes. Garu! Hemet Garu! It's already like a very good situation for us, so. Except for the sheep situation, it's not amazing. It's fine. Like at the earliest, she's just now starting her age up. We might be able to get a villager here. Garu! Farah! Ferdman! Yarway! Forspilla! Garwigan! Hura! Astirat Garwigan! Garu. Garu uppe! Infillerida. Humet on! Garu uppe! Yarwa Hiowa. Hemet Garu! Garwigan midmen! Forward here. Ich will. Yerwa Garwigan! Remet Garu! Rieder Jaru. Garu uppe! Yeah. Ga up. Yerwa Garwigan! Garu Hat mig. What hessa? Estes kommer in. Garwigan attack! What hessa? Farindinu. Remet Garu! Estes kommer in dig. Yes. Hestes commende. And you work. Remet Garu! Yeah. Dundi that. Garu uppe! Garwigan attack! Or we could probably just go fast castle here. Yerwa Garwigan! Rieder Jaru. I guess. What's her face, eh? Ichi willa hua wudu! What hessa? Moliende. Yerwa! Yeah. Remet Garu! Ich will! Check the shot of this! Garwigan! Garu! Forward here. Garu uppe! Yarwa. Forward here. Garwigan attack! Yeah. Ga up. Gerrit uppe. Rieder. Yerwa Garwigan! Astira! Ikke videre esse. Yarway Yawarla. Yeah. Hvis du har det. Garu uppe! Forward. Remet Garu! Huda. Jaru hessa. Yes, sir. Understood. Garu uppe! Mid May! Yerwa! What hessa? Rieder Jaru. Garwigan attack! Ikke videre hva har. Remet Garu! Gerrit. What hessa? Gerrit uppe. Yarwa. Yeah. This is niet Look at recht. Jesa! Standard Jaru Huskala. Huskala Hildefus. Estes kommer in dig. Jaru. Rieder Jaru. Dende. Huskala Hildefus. Here off upper. Each will and you Huskala. Forward here. Standard Jaru. Hast du Estes? Yeah! Und Munas. What hessa? Here. Forward here. Ich here. Okay. Rieder Jaru. And that's fine. We could go ranged armor here and try to dive. I don't think we need to. Jaru Hessam. Hus. Can just Yeah. Ich will. On Muna! deny the H up forever. Ich Yera! Get the relics. Undershotting him. Go for timing and castle. We actually don't even need to go white tower here, so. Remet Garu! Listas! Yes, sir. Hund. Yes, Each of Start. sec letter! What Lift! hessa? Ayot me! Come on! Ayoredas Yerway! What's her face, eh? Each a will! On Muna! Hestes commende. What third eh? One here! Yeah. Here, cometh on! Ah, yes, sir! Aircotter. Here. Yes, sir. Each a folly! Rieder. Yerwa! Astiga! On way! Yarway Hestes commende. You did it all! Feras! Aowegan! Listas! Veras! Each a willa! Fereth! Ao Forward. On Muna!
Each a folie. Redende. Reader each a you did It's not enough space here to garrison everything, so maybe there is now. Yeah. Heras, a stigeth on way. We have a on Mona. Ichiara on Mona. You paired if astanu, a stiga on way. Ayoredas yet Ritanu. Yarward. Ga. Ayoreda. Yedit upa. Estes. Cheers. Theos. Yedit upa. Leteth uskan. Theod listas Heras. A stigeth on way. Each yeah. Huskar! Ayoren! Ritanu! It is done! Stare faster nu! It is done. Ayoren! We have a heritage earth. Yarway, yow Arler. Eat your work. Herat yow astu here word. On Muna, Styria Tawa Fota. Eos, forward the here. Styria Tawa Fota! Huskara, it is done. Here word. Yes, sir. Eos. What has, sir? Jack the shot to mesh! Vidare, ja. Huskala! Jaljaru! Jedite Rupa. Forward the Huskala! Are you right as your way? Slayer! Bayard, stand faster nu! Huskala! Hit! Huskala! Jaljaru! Could actually have some fun here, maybe. Huskala! Standard ya! Yeah? Yes, sir. Hera, upper. Each of all you. Yarway, yow Arler. What's her face, eh? Hestes commende. This is Litre. Ichiera. Listas Eran. Icherida. I think we only do one. Yarward. Sayotende. Leader is ready for Hestes. Ekelto. Roger. Reader. Getteth to Swingland soon. And me Hester. Ferret. Who's hot I off? Every charn and Yifame. Redende Thernu. For an ende mid-May. Reader is Claw. Forward. Hester. Forward. Freckers. Intendeth new. Hester's for Anna here. Forward. Egret Tulkers. No Hester's anon Tulkers. Bit doesn't take much to the raid, though. Thank you. Seath to Hestes. Clon, this is a Mickle, correct? Hester Clon. That will be O'Don. No Hester's forward. Egret Tulkers. Roger 3. Hester's for Anna here. Come a mid-May, Freckers. Freckers. Intendeth new. Hester's. Who's hot I Stareth Buddha every Reader is set on ready. Come a mid-May, Freckers. The class will be on. Leader is ready, Freckers. Who's hot I Reader is ready. Give a man here. Reader is set on ready. Roger. Reader is ready. Test this for this reader. Who's hot I Send them a turn Reader. Away tender. What bears in Heston? Roger. Reader is. Reader is beyond us. Reader is ready. Utridende new. Reader is set on ready. It's always Heston. Reader is. Okay, off. Arita, what needed work? Reader, away tender. Shulu, do it. Reader is set. Roger. He had a Hestus. Roger. Reader is ready for it. Let me pack with it. Reader is. Come a mid-May. Brackets. Turn of armies. Happen at hand. Reader is. Roger. Reader is. He's set. 100. Reader is ready for Hestus. what needeth Boon work. for they off. Reader is set. Boon. Reset yourself. On. Reader is ready for it. Roger. Reader is. Reader is. Roger. Reader is. I'm going to take a servant. Can he just stand in the yard?
Gritus! Ja! Reader. Gritus! Innovation! Ich will pick an effector! Attend to Hector's! Saddled letter us. Yipper maybe Hector's! Can I make it easy of the game? No. That's how you create a toxic circle or toxic loop, whatever. It's like in MOBAs, you know? Like, 9 players out of 10 are just chilling and playing the game. And then one player starts flaming. And all of a sudden, like, another, like, 6 players joins in and starts flaming. There's no need to sync to their level if they're doing stuff like that. GG. Yeah. Like, what she did is technically fine, but then she needs to, like, mine 100 gold before she pulls back to food. If you don't have TC on gold. Six ranged armor. It's pretty cool. What's the build time of a hobbler? 8 seconds. That's before military academy, right? So it would be like what? 5 seconds? 5.5 seconds? With military academy, if that's how it works. I'm not sure exactly if it's like, if this is from the original build time or if it takes this upgrade into account. Need tips versus China Pro Scout Castle. Me as French, what are you supposed to do? It's a bit of a tricky matchup for sure. Like, you want to Pro Scout yourself, and obviously try to stop them from Pro Scouting as much as possible, right? And then you kind of need to just try to find the timing where when they're aging up the castle, you need to pressure either their gold or their food. Like, one of those two you need to pressure. Yeah, because if you just let them like go castle and start making castle age units for free, the game is always going to be very difficult for you. Any game plan tips for you and your friend playing Ottoman Japan in 2v2? I would imagine I would imagine you can play something like Yumi Sipahi, and that would be pretty good. I guess it depends on the matchup as well. Because in general, Japan either wants to spam Yumi or go fast castle, right? And I think Ottoman doesn't really care so much either way, as long as they get to make their military schools. Yeah. But I would say, like, Sipahi Yumi doesn't sound too bad. You can fight in feudal, probably, with those compositions. If you don't fish in fishing map, is it doomed? Depends on how much fish there is, but in general, yes. In general, yes. What's up, Pencil Case? Thank you, thank you. Hope you have a good night as well. But like, for example, on like Rocky River, you don't need to fish, right? Because there's not that much fish. But if there's a map with a lot of fish, you definitely need to fish.
I could play a Mongol game, yeah. Alright, thanks again for the raid, Bit Cousin. Hope you had a good stream. Hope you have a good night. I imagine you're going to bed now. Or maybe you're just a very early morning person. Oh, you're waking up now, nice. Oh, so you did an early morning stream. Nice, nice. Okay, yeah. I see, I see. Well, I hope you have a nice day then. But, like, you kind of have to put the TC on a tree line as Mongols. That's usually the go-to. And then you try to make sure it's either, you know, tree line plus Uvu or tree line plus gold, right? But that's not always possible. Depends on the spawn a lot. I think these days it's not too bad to double produce villagers either in a lot of situations. So going on the Uvu is preferred in my opinion, if you have the choice. But usually it's just whichever tree line is closest plus whatever resource is closest to the tree line, right? Because you need to get the TC down ASAP, because, you know, you need to start making villagers. You're already falling behind on villagers at the start of the game, so you need to get the TC down. I'm not sure if this is still the case. I think it is. But the movement speed arrow from the Khan boosts the TC speed when it's unpacked. So usually you want to use the speed arrow right at the start of the game to get the TC down as fast as possible. ETC winter, we will see. Like, there's a few things for me to consider there. I mean, obviously the DLC is gonna come out, right? That's gonna change a lot. And the second part for me is, I don't know if I wanna do another tournament like this if there's no qualifiers on my time zone. Like, I felt so shit last time doing it. Like, having to completely change my sleep schedule to play in the qualifiers. So, we'll see. Like, if they host a qualifier that's better for me time-wise, I will play it, for sure. But I don't think I'm gonna go, like, you know, change my sleep schedule and play in the qualifiers if they're all in European time. Yeah. I mean, for me, I felt so bad. Like, for like 2.5 weeks, I felt like complete garbage. Because the qualifier starts at midnight my time, right? So... Yeah, I mean, I used to be able to do that as well when I was younger, but these days I find it really, really rough to have a bad sleep schedule. So we will see, we will see. Yeah. I mean, you can hope so, Kaiman, but... Kamian, this has been a problem since, like, when the game first started having tournaments. Like, the AoE4 used to have a lot of Australian players, right? And I'm pretty sure, like, most of them quit because of the time zones, right, as well.
Yeah, I mean, like pretty much every other esport that I know of does like regional timed qualifiers, right? They'll have like one for NA, one for EU, one for Asia, whatever, right? So we'll see if they include more regional qualifiers. I'll definitely play, but I don't know if I can do this again. Yeah, like that's the main reason I'm playing KPMM, right? Is the free scheduling make things a lot nicer for me. Ah, right, Mongol. I'll play Mongol next game. Sorry about that. Thank you, Kamian. Appreciate it. I think I already found more sheep than I did last game in total. But yeah, like again, I really want to play in these major qualifiers, but yeah, and I sent some feedback to EGC that I think that they should host regional-based qualifiers, but you know, it's their tournament, so at the end of the day, they're gonna do what they think is best, right? So we'll see. We'll see. Bit of an asymmetrical TC positioning. Probably was some sheep back here. Question is like, do I want to go back there now and check? I guess I kind of do. Scout shouldn't be back quite yet.
Yeah, don't really like my goal positions here. The only one is forward. But it is what it is. Io, so. Ibe munku. Arafin. Ronya Jan. Paret ai, seke. Ikele sila. Kele nyongo. Katara sanyi. Ronya Jan. Ai kafin. Tu borila. Kele nyongo sila. Moko be pareta. Sila jumanu. Ite totarama. Tu borila kapare. Kai totarama banta. Are we just going fast castle here? I feel like that's kind of what we're doing. Baro. Nse ntaria. Mbeja. I feel like we can just kind of do the same, can't we? Mbeja. Moro be pareta. Takamo warato. Papa Bear, thank you so much for the raid. Io, sogoma. Nse takajela. Arabe kononi. Kapare barama. Raid. Mbenya ngaliri. Ibe munku. Thank you, thank you. Tejela. Kill this guy. Then we just really have to make sure we deny the relics. Baro. Io, sogoma. Baro. La Yamararulu. Alu Yakioti. Alu Yakioti. Oh, there's proxy thing somewhere over here, I'm pretty sure. Alu Yakioti. Io. Parekita. Ali Lame. Alu Italia. Alu otulolulo. Alu Yakioti.
Suborilalu, pareta. Kila suborilalu. Atala delta. Aí. Suborilalu, pareta. Alu otulo lulo. Suborilalu, geleta. Suborilalu, pareta. Pareta. Lanyanja, nte, ntotagama. Suborilalu, geleta. Aí. Avec Suborilalu, pareta. Suborilalu, pareta. atobeta. Pareta. Suborilalu, okay. Alu Suborilalu, geleta. ala portida. Silanya, jan. Lonya, jan. Kila suborila kakataka sanyi. Atobeta. Aí, Alu otulo lulo. Alu pat. lonya, jan. Kila zualu. Pareta. Avec Jokiri. Pare. Kila suborila. Atala delta. Kila lu bet mogo be pat na je. Yo. Limbe lola. Silan direta. Alu ilame. Nyapa. Suborila kapare. Ali la. Kila lujan. Katara. Aí, Kapare baram. suborila kapare. Lonya, jan. Incesto. Lonya, jan. Bara ben kono di. Aí, Dansu. suborila kapare. Alu iya. Kapare. Kadula. Kila juma. Aí. Lonya, jai to takama banta. Avec Jokiri. Yo. Atobeta. Alu na. Atala delta. Suborila. Alu iya. Ngawa. Oh, rule scouting happening. That we should not have allowed. Yamahu. Oji. Nafa beina. Yamahu te dipolo. Era akilo. Yamahulu mbe bori kankan kabote. Obe kelale. Sodasol. Sila. Munya. Yamahu te la jok. Yamahulu. Yamahulu be. Yamahu te oke. Sodasol. Oji. Nafa beina. Oji. Era akulolo. Yamahulu be yenja. Sotagama ndafe. Yamahu te dipolo. Kelu. Oji. Sodasol. Alu njoki. Dansu kai pare. Yamari te dipolo. Yamahulu jok. Yamahulu be yenja. Asota. Oji. Itagama ndafe. Sodasi. Ye lola sanyi. Ye alo sanyi sanyi. Ila joki. Sodasi patignol sofa. Yamari. Alu njoki. Asoroka. Oji. Nna yamaruto. Alu itagama. Yamari te dipolo. Kelu. Alu pareta. It's scary. Bulu lan. Sodasi. Sopal. Obekelale. Alu njoki. Oh, it's still unveteran so far. So Alui pare baro kama. Ila ki. Sopalu. Alu mbe bori kankan kabot. Ibe kila. Ibe kila lale. Ise oke. Ibe kila. Ibe faika. Ilame. Mbe yamahulu jokika. Alu pare. Anu oda. Kila sopalu. Yamahulu be ye. Yatirito. Kelenka. Pareta. Yamasola. Ibakono. Era akulolo. Alu na yamahulu so. Danso. Sopalu. Kaifa mesona. Danso. Torolu tombo. Sofa be yamahulu konoti. Sopalu. Sila. Munya. Alu na yabitama ndafe. Alu pareta. Nsekelo. Boji. Kayamahulu joka. Ufanie. Sila kumalu. Yamarite jimbe yamahulu joka. Nyata mungkela. Mesona. Munya takela. Abomo kakila to. Alu na yamahulu. Na yamaruto. Alu itama. Sodatol. Yamahulu be yenya. Ila joka. La fita muna. Sofa be yamahulu. Alu pareta. Jiko itama. Danso kai. Sodasolu. Teka kilotu. Bara la timangake. Kapare sona. Yamarite jifolo. Ila kilalu. these elephants are crazy, huh? Takela. Mbeketelu sotoka. La flag.
No way. That relic is ours, I believe. Ila tumalu. Holy shit, we're fast. Okay, I guess it's not ours. Danso, io che? Yamari te La caparestona. Yo, c'est que. Yamarulu beyen. Baratuma. Kealu. Sain sain. Mera gala. Soldasol. Alu iakili tutai. Beka kilo. Asoro kapare. Beka atulol. Soldasol. Boji. Alu njoki. Soldasol. Yamari te Barato jikulo. dima nga. Barawado. Yamarulu beyen. Akilotu, baraket. Yamari te jikulo. Ken. Soldasol. Mpareta kason. Nasilo be senu Yamarulu boji. Mbe kila lusotola, tagama. Kaparaso ila kila. Boji. Obekelale. Yamari te jikulo. Itaramanda fe. Yamarulu soldasol. Kaparamu. Katana kila. Yamamboji. Kafabe. Yamarulu sofanie. Ila joki. Sodasi fatignolu. Yamari te jikulo. Kese babe naka. Ila joki. Sobalu. Alu joki. Sobalu. Alu. Yamahuru joki. Alu na yamahuru so. Mera galamiento. Boji. Alu aso. Yamarulu beyen. Alu njoki. Sodasol. Mbera galamingo. Ila tuma. Sordasol. Sordasol. Boji. Yamari te jikulo. Mbe kila lusotola. Lonya kakanto. Yamarulu dima. Yamarulu joki. Boji. Ila joki. Sodasi fatignolu. Sobalu. Taramanda fe. Mbe kese lusotoka. Sobalu. Yamarulu beyen. Yamari te jikulo. Ila joki. Sodasi fatignolu. Sordasol. Mbera atulolo. Yamari te jikulo. Bori kaka kabote. Alu da sumaya teje. Boji. Kapare kabarato. Ila tumalu. Saka. Ibetari. Sordasol. Sobalu. Alu pareta. Kapare kapara don. Beka atulol. Mbera atulolo. Mbe ilula inye. Soba aluna yamahuru to. So alu pareta jibu. Aluna yamahuru to kika. Alu pare. Beka Soba alu ito bem alu ga pare. Soba alu pare yamahuru la. La kila. Sordasol. Yamaru boji. La fit ga pare sona. Alu Alu pareta jigola. Aluna yamahuru to. Soba para da dimanga. Soba alu ito. Inji sopu. Soba taramanda. Soba ila jok alu soba. Ya bekela Danso. na yamahuru to. Alu tarama. Be yamahuru to kika. Danso. Alu sora. Akilotu. Aluna yamahuru to. Na yamasoba. Aluna yamahuru to. Yamahuru to ta. Danso. Ani Inji telu se. sota anyi. Soba luka. Alu ikele. Wabi ka saraleato. Bebeka. Maria Pirika pare. Saboliato. Kelezio Berila Sabole Mulanta Baro. Do anyi. Ia Pirika Silaka Natanga Monteline. If Kelezio Berila. ifa preta. Morolu londi. Ila Dualu pare Nani Kabaro Kono. alu akilotu. Ila alu bena. Io. Pareta. Bebeta. Ibula Kantele. Sobolu Bebeta. Pareketa ya Maurulu Kama. GG.
Yeah. I mean, it's whatever. I don't really care, to be honest. Mm. Yeah, I mean, fast castle Delhi just isn't very good. It's only really good if you can get away with fast imp, and like somehow get away with it, and then make tower elephants. But it's yeah, like Delhi's only real strength lies in the sacred sites. There's some scenarios where like not going for the sacred sites can be okay. Like if your opponent is already like committing really hard to feudal. But for the most part, as Delhi, I think you gotta at least try to play for the sacred sites. I mean, it doesn't bother me. People can do whatever they want. It's just, yeah. I don't approve of it, but, up to them. Yeah, the standard is to say GG in tournaments for sure. I would say very rarely does that not happen. At least in my experience. What's up, Rowdy? Thank you. Welcome to the stream. Yeah, I think especially in a case like that, like we probably just our income must have been so much better, right? Yeah. Like I don't think you can let Malians kaboom, because if you're not going for the sacred sites at least, then you're not like you don't really have any eco advantage as Delhi. Like obviously you're saving money on the upgrades, right? But this is way more money than upgrades are worth.
What's up, Harmony? Hello, hello. No crossbows, no problem against elephants. Not really, I would say. Depends on the state of the game, right? Because as Malians, like, obviously your archers are better versus elephants than normal archers because you have the poison arrows. And then late game you still have hand cannoneers, right? So the thing about usually like Malians versus Delhi, most of the game will not be played in castle, right? Most of the game will be played around feudal. And then once you're in castle, then you can either make poison archers or you can make go fast imp, these sort of things. I think the tricky part is just as Malians, you don't really want to come out on the map too early, and Delhi can kind of force you out on the map with the sacred sites, right? So it's a tricky matchup for that reason, I think. Doesn't it stack? I'm pretty sure it stacks, doesn't it? The poison arrow? Could be wrong. Oh, let's go. Ah, don't know if I have time to change here. I think it stacks at least. Good luck. Have fun. Good luck. Have fun. 挺好。骑马骑。你熟，人尽中。紧闭就下。速速。灭亮计，明白。紧闭就下。你熟。命令。书报中。 The opening was not exactly where I wanted it to be. I'm actually gonna make this here, I think. Something like this, probably. Not ideal, for sure. Okay. That makes sense. See if we can cut across to the other side here. And see what's up here. He might have run like this, so there could be some sheep here, but there should definitely be a lot of sheep on this side. Seems like there's something over here, so maybe we can put like Magician Garden right there. We know he's on gold, so we know he's not going for something like Man at Arms. I wonder if it's worth it to actually just get this upgrade here. Just again, the general plan is here. Like obviously we'll have to scout and see what he does, but the general planner is not to go.
feudal, so then the castle age timing doesn't really matter too much. 练练技，免杯。自作两杯，两面杯。好，你输，拿看流。 Keep count is not looking too good though. This is kind of problematic because there's sheep here, which I would like to get, but since he's here, like I also need to go scout him to see if he's doing like what age up he's doing, right? 你输，就秀，拿看流。 So I think we'll like, yeah, 听好， have to wait and see. Obviously my macro here is not ideal. Maybe we can do something like this. Oh, this seems alright. 比当年，看这边，听好，转走，练练技，起码两杯，一很用。 Okay, we need to go here and then we just need to go scout him right away because we're already kinda, like if he was playing Council Hall here, I think we'd actually be in decent amount of trouble. 骑马骑，面杯。 练练技，人进攻，紧闭就笑。自作， I also forgot to drop off my sheep, which is terrible. Okay, yeah, we just need to go here right now. 看这边， Off the sheep and get across the map. 练练技，紧闭就记得。你输，骑马技， Maybe make a shaky wall like this. Could be alright. 看你输记得。紧闭人进攻，一很中，面练，你输平进攻。练练技， Could maybe made it a little bit further forward, but 看这边。 天好，听好，天茶边在，就划几辆。 okay. 就跳， Could have definitely gotten more sheep if I was greedier, but we were already very greedy with our scouting, so 有刚到，春雨，命令来了。有麻烦了，死里。 seems like he is going to 请 CC. 力看环，好，天茶边在此，哪会骑叫马？以球就效，箭在西边，箭在已就，就和快点酒。当然可以。俺们是出原女侠，就他指练。岸边得练，天茶边哪会骑跳马？是，箭在这边，此就箭在起黑，地球就下。大家准备，您需要什么？箭在起边。您需要什么？俺们面练挺好，该走了。您需要什么？地球就哪会骑上马？ Kinda greedy to build this here actually. 请闭马上跳，哪喜欢？地球 Wait 就 and 下 see. 快点酒， Yeah, a lot of greedy plays by me this game for sure. 箭在已 Yeah, 就。 let's go find the last relic. 天茶边在此，挺好，好点，才吃饭。面天茶边在此，地球就下。大家准备，您需要什么？下个大家动起来，有心了。听这边已准备好扬鞭，需要做，大家注意，需要做。我要会些好的，大家准备些小空。给我看，按照命令提行中。哪里不命令时间到，大家听好，该干给我下指令吧？任务，听这边该干活准备了。好，好的，奉命动。大家哪里不会好？听茶兵就去。命令时间到，大家听好。给我下指令吧。我要
要去，我正在移动。 Can I yoink this maybe? That would be nice. If we could. 蚂蚁跪好，清查兵种。清查兵已准备好。大家命令时动起来，诱动心灵。命令时该干活了，无穷。给我下指令吧。是。做好扶穷准备，日凝水月。骑士 Oh. 上马， Should be a dead king though. 渴望为您服务。蚂蚁跪，稳住小朋友，正在 Take that. 移动。做好扶穷 For sure. 需要做些什么？该干活了，该干活了。您有何指令？为清查兵已准，无穷，你意愿是什么？给我下。渴望承受流泪火。正在无穷是一种大家听好，很荣幸能服你意愿是什么？无穷是我的天荣幸。骑士上马，我们出发。骑士们，给我下。骑士，你做好，你有何指令？为你我要收钱。我这骑士马上就去。尊贵的骑士，就绪。马上完成。保持明白。我当然可以。骑士，你做好准备。好的，需要清查骑马向前，扶穷，给我稳住小朋友。所有骑士就绪。该干。一刀流。我准备好听命行事。骑士，我们出发。骑士们，骑士，你做好扶穷。蚂蚁跪好，正在。尊贵为您服务，是我的荣幸。所有骑马上就去。给我下正在服从您的命令。清查兵。骑士旁，我去，我正。骑士拿协助，是我的天职。尊贵的骑士，就蚂蚁跪好，清查兵。骑士上马。需要做些什么？所有骑士就绪。清查兵已准备好扬鞭。尊贵的骑士，我明的指令，马上就去。可骑士，做好准备。前进，为族兄弟们。尊贵的骑士，你就绪。给我下指令。所有命令时间到。一行直窄，毫无压力。尊贵的骑士，你就绪。我们要做好。所有骑保持良好。指挥我。骑士出发。您的指令。骑士上马。需要大家听，所有骑前进。大家注意。该干活。骑士，我们出发。骑士们，尊贵的骑士出发。尊贵的骑士，你就绪。保做好准备，新指令，正在。我要出发。我这骑士，蚂蚁跪好，稳住小朋友。骑士上马。告辞准备好的。尊贵的骑士，所有保给我这就去。命令马上到，兄弟们，好底。前往攻击。骑士，蚂蚁，我要去，正在追命移动。勇往直前。你兄弟们，快出发。好的，需要做好，一行之宅，毫无压力，为您服务是我的荣幸。Clicking on things in this game. It's a real struggle. I'm really surprised he's not aged up yet though. 做好。是时候行动了。大家注意，开干活了。我会。做好， Okay, here we go. 兄弟们，快出发。该干活了。准备好，兄弟们。需要做该干活了。我这是时候行动了。扶穷是我的天职，兄弟，他们会死掉。做好，执行。注意，听从指令，按照命令进行中。我村民已就绪。骑士，你做好。命令时间到。西子宫所有骑士就绪。尊贵的大家注意，我要去哪儿？骑士，你做好准备。骑士上马。需要做些什么？尊贵的
为前吧，兄弟们！十字弓手准备好武器，换好就平时做好准备。我准备好听命行事了。再看横条，警察兵，我正在移动。警察兵，已准，尽在服从您的命令。准备。举一。长铁十字弓，了解一些十字弓手。为这小工序。做好准备，长铁十字弓行军。十字弓手动起来！骑马向前。了解一些十字弓手。我准备好。十字弓营准备军事，等待命令。十字弓营，我们走。武雄们，准备好，举发武雄们。有敌人。我这。十字弓兵力集会。该谁要做些什么？做好准备。了十字弓手。好武器。您的指令是。Oh, that's the wrong one. 治好。了解一些。Bit of wasted money, unfortunately. 做好准备，不老仔。指挥我们吧。十字弓手准备好武器。我做好十字弓营，我们走，武雄们。你做好准备，十字弓。了解一些。我准备好，大家准备工作。兄弟们，准备出发。十字弓营准备阵。您意愿是什么？十字弓营准备。您许愿，我马上就去。十字弓手就去。做好准备，十字弓手动起来。指挥，谁明白？就去。做好准备。我准备好听命行，好尽完成。来干活了。了解一些士兵们。您的指长铁十字弓行军，发射十字弓手。十字弓手准确了解，有了指令。做好指令到了。做好头后要明白，就去。了解一些十字弓手。你意愿不？大家听好。 I honestly feel like it's not even worth to go on this one here. I'd rather have the cheaper units, I think. 做好准备。该干活了。命令时将到。十字弓手准备好武器。提示。当然，了解一些十字弓手。大家听好，大家注意。十字弓营准备做。十字弓手动起，十字弓手准备。提示所有皮服穷，准备好去吧。做好准备，十字弓兵准备了解一些十字弓手。所有骑士马上就去。了解一些十字弓手准备好武器，十字弓营准备干活了。大家听好，十字弓营准备去了解，做好十字做长提十字弓行军。无穷提示，十字弓手准备好武器，十字弓营命令时。Maybe we still need it. We need the farms, don't we? 做好准备，做好十字弓营准备。我准备好听命。大家注意，我这好的，何我为你服？听察兵一队完，该干活了。正在服从您的命令。服从。尊贵的，我们去准备好，兄弟们。该干活了。The problem with this map in Sushi is like, where the fuck do I build my farms, right? I kinda need to build them here, I guess. 大家注意，骑士前进，贵族红地盟。我们出发，骑士们。骑士上马。谁要做些什么？谁要做些什么？目标，所有骑士就绪。是，你有为能。治好。出发，最尊贵的骑士。一行之窄，好，所有骑士就兄弟们，准备出发。大家听好，好的，需要做准备。骑士，你做好追灵服是我的荣幸。骑士，一行之窄，毫无压力，尊贵的骑士。需要做些什么？ Like that, maybe. 骑士，尊贵的骑士，已经为是勇往骑士。 骑士上马！骑士前进！好，所有骑士马可我为您服务。好的，尊贵的骑士为您服务，所有骑士就绪。
I'm surprised we're losing this fight, kind of. 所有骑士就绪，准备好，马上就去听您指挥。这就可大家注意，大家听好，命令做好准备。十字弓，你有何指令？骑士，你做调低一些。十字弓手，命令时间到。十字弓已准备就绪。骑士，检查武器，尊贵执法。 最尊贵的骑士，我们执法。骑士已做好准备，做好准备。留地线，遵保持良好节序。骑士，做好准备。尊贵，需要做些什么？我很快就能。I guess something like this we'll have to do. 所有为您服务，是我。十字弓已准备就绪，等待命令。大家听好，为您服务。 留地线，谁买？这个骑士，十字弓已准备就活该，不可。骑士，马上就十字弓上。骑士无穷是我的天职。是手做好准备，骑士上马。准备需要做些十字弓手，准备好。所有骑士就做好准备。十字弓，天哪！ Really forgot about these upgrades, by the way. 尊贵的调低一些，十字弓。我准备好。十字弓已准备就绪，等待命令。早入修门，留地线。所有骑士就绪。好，做好准备。十字弓，骑士无穷是我。十字弓已准。自好扶穷骑士准备好武器，挺军。骑士同所有骑士，十字弓手准备好武器。十字弓，大家听好，马上吃饭，大家。准备这些工具。骑士上马。需要做些没问题。尊贵的骑士已就绪。大家注意，尊贵的骑士已就绪。Yeah, I think that's the sucky part about going Yuan. Like, maybe I should just bite the bullet and, like, just not even make the granaries if I'm going Yuan. Just make normal farms. Because it really sucks to give up the 10% unit discount to go back for this. Because this is like a one-time thing, right, for your farm transition, but this is like for the rest of the game, this is so much better. Maybe just skip song entirely. French or the dragon? We can maybe play a French game. I don't know why his H was so slow though. Like, so extremely slow. Like, he made some spears, but... yeah. Accidentally made 2 of these. I only wanted 1, really. I wonder if this case would have been worth, like, not even make this and just wait for the pagodas. Be right back, guys.
Still, the games haven't been too bad today. Like, we've only played versus Conk 3 players, so... That's better than usual at this time. What's up, Gunslang? Lolo? What was the issue I had with the mouse / mouse 3 scroll button? It's well, the issue was that it would like get stuck basically, and I keep pressing even though I released it. But I don't know what fixed it. It just kind of fixed itself after like a day and a half. Like after a day and a half, it just started working again. So I have no idea what caused it. Yeah, I don't know how I fixed it. It just fixed itself. So I would like to know. So if it happens again, I can fix it. But yeah, no clue. No clue. Specs. You can find all my specs in the description of the stream. I think if you just scroll down. The only thing that's not up to date there is my monitors. Those are my old monitors. I have other ones now. Everything else is correct. Yeah. Well, I have some backup mice ready now at least, so if it does happen again during like a tournament like that, I can just swap the mice, but obviously I would prefer to play with this one. Because the backup mouse I have is like twice the weight, basically. Even if the size is kind of similar. I mean, yeah, but the mouse is like not even 2 months old. So that's the weird part. Like less than 2 months. And I did clean it with some compressed air. Which did nothing. But I don't know why the sensor would mess with the scroll click though. I feel like that should not really happen, right? Oh, that's kind of weird. You can see the sensor light on the mouse pad with the camera, but I actually can't see it with my eyes. Huh. Kind of funny. Like this only shows up on the camera. I can't see it here. Gorge. We said we would play French, right? Oh, the scroll sensor. Yeah, maybe. But wouldn't it be a switch issue then, rather than the sensor? But again, it's working fine again. So like I was contemplating if I should, you know, use the warranty and get a new one. But it's literally working perfectly fine again. So opted not to do it.
Escoligo. Spero. Che? Good luck. Have fun. Good luck. Have fun. Exploro. Escolto. Vado. Ensala. Ubi vado? Si. Parat. Bene. Mandes. Escolto. Escolto. Me? Escolto. Exploro. Escolto. Che? Ensala. Kerte. Parat. What? Vado. Ensala. Bene. Parat. Vado. Okay, some gold already, so Cavallo. very unlikely to be something like a Escolto. Mandes. Man-at-Arm rush here. Me? Exploro. Ubi vado? Si. Si. Kerte. Si. Ensala. I am worried about his potential scouting pattern here. Mandes. Scout like this, that's actually pretty bad for us, but doesn't seem like it. Oh, no, 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 where are you going? Where are you going, mister? Escolto. Ensala. Cavallo. Exploro. Vado. Parat. Me? Capere. Mandes. Kerte. Ensala. Escolto. Mandes. Escolto. Cavallo. Parat. Si. Cavallo. Exploro. Mandes. Si. Escolto. Vado. Exploro. Escolto. Cavallo. Vado. Si. Ensala. Chierte. Parat. Exploro. Parat. Si. Mandes. Cavallo. Escolte. Capio. Chitamu. Mandes. Vado. Mandemans. Movans. Parat sok. Parats. Taburo. Escolte. Exploro. Bene. Parat. Me? Exploro. Mandemans. Escolto. Materia. Parat. Escolto. Ubi vado? Ensala. Escolto. Si. Ensala. Parat. Vado. Exploro. Escolte. Escolto. Vado. Ensala. Mandes. Si. Che? Edifica. Exploro. Escolto. Escolto. Ubi vado? Si. Parat. Mandemans. Che? Mason. Ensala. Kerte. Mandes. Cavallo. Exploro. Okay. Vado. Parat. Single knight with the Pearl Scout is the plan here. Obviously, like, again, I should be scouting him a bit more aggressively, I think, because you can definitely get blindsided with like a Council Hall opening here. And if he's going Council Hall, you need to adjust your play quite heavily, I think. Even though it's technically the weaker play from him, still requires reactions from us. Si. Escolte bene. Ked Mandes. Ambulo. Escolte bene. Caval Parat. Tutto dite. Si. Ked Mandes. Oye, oye. Caval Parat. Commande. Curso. Comprendo. Si. Perfecte. Cavallo ici. Curso. Cum grande course. Ked Mandes. Comprendo. Ci somes. Tuts odite. Mandesque. Caval Parat. Oye. Eceliman. Retourno comme Ito. Si. La
Labour Speran. Si, bene. Che demandes? Obeyo. Cavallo ici. Courso. Para tous cette portus. Quedme. Escolte. Espero tu mandament. Speron. Che demandes? Cum grand. Espero tu mandament. Course. Caval parat. Elle compte. Quoi de labour? Si, quoi d'ordenne. I'm gonna make a second knight here actually. Cavallo ici. Cavallo. Comme me mandes. Vado qui tost. Che demandes? Quoi d'ordenne. Hello? No, 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 this way, guy. This way, Mr. Guy. Si. Espero tu speranz gloria. Okay. Caval parat. Para tous cette Don't think that matters too much. Second mandement. Obey. Coursor obéissance. Caval. Audité, ordinesse. Cum me. Obeyo. Mandesqued. Quito. Quoi d'ordenne. Para tous et promptus. Comment? Si. Espère quoi d'ordenne. Si volies. Cavallo porocida. Orchestre. Obeyo. Cavallo. Quoi d'ordenne. Coursor obéissance. Ambulo. Io. Para tous et promptus. Parade pour venir. Espero tu mandament. Coursor obéissance. Oye. Serviente. Attention. Caval parat. Assout. Obey. Equites sunt paratos. Se Che demandes? paratus et promptus. Iniminos traiet. Si. En lin equites attende. Vado quitos. Attention. Quid me? La barat. Rones requient mandem. Audit. Coursor obéissance. Mandement, bien. Est facile, cavalier. Expect. Dolme bien. Equites in avant. Io si comprendo. Iniminos traiet. E pace move. Quid ordine. No. Audite milites. Si. Commandes. Che Parate demandes? equites. Parat pour labourar. Labour spérance. Quid labour? Si. Et chili mandement. Equites attende. Caval parat. Ambulo. There's barracks. Espero tu mandament. Equites attende. Toutes audite. Equites sunt para. Move equites. Coursor. Pace, escolte. L'assout objet. Parate equites. Toutes audite. Equites Escolte bene. Quid me. Ito. Che demandes? Oye. Mandement, bien. Commandes. parate equites. Si. Cum grand cour. Pace. Escolte bene. Quid orden. Parat bambula. Equites sunt parat. Si sommes. En chevalier. En linea. Existe. Colonnes. Buona ciel pour la parat. In avant. Che demandes? Parat pour venir. Colonnes. Caval. Passat. Audite, ordinesse. Parat. Quid orden. Equites. Move equites. Parat. Si. En Qu'est-ce que Comme cour. parate. Si. Cavallo ici. Caval. Cavalamus equites. Omes. Préparate. Parate. En linea. Move equites. Sont ici. Perfect. Equites. Cavalamus en linea equites. Comme me mandes. Equites. Parat. En linea. Equites. À la tous de equites. Caval. Cum grand cour. Parat. Coursor obéissance. Equites. Equites. Commandes. Prépare. Si. Oye. Oye. Equites sunt paratos. Move equites. Che demandes? En linea. Entendo. Préparate. Parate. Arquière. Equites attend. Equites quitte. Mandes quid. Equites. Assault. In avant. Caval parat. Ambulo. Equites sunt paratos. Mandes quid. Pace. Parate equites. Moment. Assault. Che demandes? Cavalamus equites. Obeyo. Equites attendentici. Moment. Parat. En linea. Equites. Non movo. Comme cavallo. Parat. Si. Obeyo. Oces. Equites attend. Esperant. Si volies. En linea equites. Ok. Paratus et pompe. Che demandes? Si voleis. Obeyo. Cavalamus. Si. En linea equites. Momente si. Parate. Arquière. Momente. Ambula. Paratu. Vado quitos.
Espero equites sunt paratos. En linea. Preparate, arquère. Ove equites. Equites. Preparate, arquère. Labour spera. Olme bien. In avant. Ordine tenets. Momentesi, arquère. Paratus. Parate equites. Sagita in ara. Dol- En pro. Ambula. Parat, audience. Equites sunt passats in avant. Momentesi, arquère. Oye. En linea equites. Parate, arquère. Es facile, cavalier. En linea. Parat. Ok. Equites. Parat. Quitamo. Fouet d'about. Fouet de mer. Equites in avant. Bene. Ordine equites. Parate, Dolme caval. Audi. Servientes, attention. Equites. Mandement, vient. Assulto, sito. Parat. Parates, pade, arquère. 6 hommes. Causez. Ordine. Come mendes. Attens. Quitamus. Assi. Comprendo. Comme d'avant, arquère. Parat, arquère. Parate. Preparate. Arquère. Eceli mandement. Fido, si. Parat, En linea equites. ambula. Sibolier. Parate, arquère. En linea equites. Asal. Nintendo. En sicum. Equites at. Momentesi, ambula. Preparate. Equit. Ok. En linea. Bene, bene. Come. Nintendo. Parade pour venir. Equites at. Odite. Pade. Parate equites. Odite, ordinate. Audi. Momente. Equites. Si. Ascopa. Par Sibolier. En linea. Demandes. Parat. Equites. Prepara. Dolme bien. Preparate, arquères. Equites attendent. Yepte, sagita. Arquère. Preparate. Ambula. C'est ordine tenet. In avant, arquère. Equites sunt paratos. Toutes odite. En linea. Parate, arquère. Pas attention. Audi. Pade, cursor, obéien. Parat. Dolme bien. Quitamus. Parate. Caval. En move. Equites. Passat in avant. Escolte bene. En linea. Parat. Equites quite. Momentesi, arquère. Parate equites. Bene, bene. Si. Parate, arquères. Pade, arquère. Parat. Equites attend. Momentesi, arquère. Asult equites. Parate equites. Parat. Ordine. Preparate. Equites sunt paratos. Bene, bene. Parat. Parate. Audience. Sic. Moment. Pade, arquère. Equites. Ove equites. Equites. Oye. Ok. Preparate. Oye. En linea si comprende. Parate, arquère. Equites. Deusei. Preparate. Nintendo. Momentesi, arquère. Espero. Equites attendent ici. Secund mandement Sibolier. Parate equites. Equites sunt paratos. En linea. Audite mi. En quitamus. Equites quite. Si passa. Equites attendent ici. Parade pour labourar. Vado labourar. Parate. In avant, arquère. Oxe paratus et sperans gloria. En li. Move equites. A la tuste equites. Obeio. Equites. Parate, arquère. Momentesi, arquère. Et- Eceli mandement. Parate. Yeah. Somebody asked earlier, like, how you would play French versus 2TC. I think this game was not a bad example of that.
And just take it slow. Pro scout. Make units. Did I finish my show match versus Eliona? No, we have yet to schedule the we're gonna call it rematch or whatever, postponed match, whatever. I would expect maybe sometime this upcoming weekend. But because he lives in Europe, right? It's hard for us to play on the weekdays. So we're probably gonna finish it this weekend. What's wrong with my mouse? So it's like I move my camera with my mouse 3, right? The scroll click. And it would get stuck, basically. So like I would click it, and then I'd just like not be able to get out of dragging the camera. So I couldn't actually select anything. And then I have no idea what fixed it. It just like, after a day and a half, it just started working like normal again. So again, no clue what happened. It's in general way better than the normal way of moving the camera. Because when you're moving the camera normally by like going to the edge of the screen, you're using double the amount of movements, right? Because when you're using the drag scroll to move it, your mouse stays in the middle. So like you just move the camera once, like one motion, and then you can click on what you want to click on, right? But when you're doing the edge panning, you have to like first pan to the edge and then bring the mouse back to where you want to click, right? It's double the movement to do the same thing. Instead to drag to the edge. How do you mean? Like you click it and then the camera will move wherever you move your mouse. So like if I click it like this and I move to the left, my camera will move with the mouse, right? The mouse cursor will stay in the center of the screen. Well, it's actually doesn't move to the left if I move to the left because it's inverted, right? So if I move to the left, the camera would move to the right, right?
How do you put it like that? So you go to camera and this is the speed setting for it. Mouse button pan speed. Like when you're first starting to use it, if you're planning on starting to use this, I recommend like just turning off normal edge panning at the start, so you get used to actually using it, right? And then the hotkey for it is you go to hotkeys and then camera, and then you have here, yeah, drag camera. How much money can one expect to make it there at top 10 in AoE4? Not much, not much. AoE4 is like pretty small esports wise, and it's also very top heavy when it comes to prize pools. Yeah, like I think the only people who can like realistically make a full-time living of playing AoE4 competitively, I think you need to be like a top four player at least. Now my focus is streaming. My focus is streaming, yeah, for sure. I love competing, and you know that's what kind of gives me motivation to keep playing. So I'll do both, but I wouldn't stop streaming to compete, if that makes sense. Okay, Japan versus Sushi. I think we actually want to start with the barracks here. Yeah, I'm not really interested in any of that stuff, to be honest. Okay. Yeah, I'm aware, dude. I'm aware. I have been streaming and playing competitively online since like 2011, so I am aware of how it works. Yeah, like I know a lot of people do that stuff, but I personally kinda, yeah, it doesn't sit right with me. Yeah, but there are many things that are not illegal that are what do you call it? Immoral? I don't know if immorality is the right word to use, but is this in TC range? Holy shit, dude. Oh, okay, it's not. That would have been sad. Scummy practice is a good word, yeah. I mean, you can use that mentality in anything, right? Like,
You know, like in sports, like doping and stuff. Oh, other people use doping, so I should do it so I don't end up behind. 源氏を下すヤリシュ列をなせヤリシュ列をなせ痛めヤリ馬上でござる。ヤリシュ構えよ物溝馬上でござる。用意すべし。構えたり走れ。槍を上げいはってヤリシュ物溝向かいせばや。痛めヤリシュ馬乗り痛め I'm pretty sure it's a bannable offense on a lot of platforms. Like not like social media maybe, but like on like buying followers and stuff on Twitch ヤリシュ and YouTube. If you get caught, it's 痛め物溝 pretty much a perma, I would say. 恩下寺ありははおう槍はっ赴くかな。馬乗り痛めはってはてな。槍を上げいヤリシュ構え物溝はっはべ百種はって伐木はてな。マイル槍を無論構えたり必ずもヤリシュ構えたり痛め馬乗りはて槍を上げいヤリシュ列をなせ物溝ヤリシュ構えよ痛めヤリシュ用意すべし槍を上げい痛め恩下寺ありは馬乗りヤリシュ構えよ馬乗り馬の上じゃ。その胸取りかかりも痛めヤリシュ銀立てじゃ槍を上げい里人はっはヤリシュ構えよ物溝はヤリシュ構えたり必槍を上げいず申し支度済みぬれなんぞ役が何の下地じゃ。 Oh, he's rushing song. 痛め馬乗り Hmm? 向かいせばや。 That's very strange. 馬の上じゃ。馬乗り構えておる。 Like the plan for me was to go castle here, but if he's not gonna pro scout, do I even need to go castle? 武勇名誉を残す下地を下され物見参上。下 I 寺今 think we don't. 百姓剣山ここに半いかな役か。おかめよ物見参上。確かに心得盾祭り候下地恩下寺の通りいかな役いたした何の下馬で行く。もかな仰せの通りいたすので。何の下地じゃ。はん申し下地下す馬乗り馬上でござる。 Is he going to TC? Oh, he is going to TC. Okay, well, never mind then. Then we're actually just gonna fast castle. 一度位置につけいかないやただいま進み申し候役儀向かい申す下地下され何の下地。恩下地を待ち申すまで馬乗り構えておる。旗いたした馬乗りはん下地下向か物見参上。何の下地じゃ。はっ恩下地を待ち申すまで何の下地じ旗いたしたゃ。物見馬上恩下地を馬乗りその胸取りかかり申し候。下地下され旗いたした馬乗り旗いたした走れ。物見は何の下地じゃ。 Maybe we should have gotten this upgrade a bit earlier. 進みぬればただ何の下地じゃ。無論物見さ何ぞ役が今その胸取りかかっ恩下地を待ち向かいせばや。あやし走れ。旗いたした Just realized I haven't found his boar yet. 下地下され物見さん下地下され何の下地じゃ。恩下地を待ち申す下地今に一度行け物見参上。はっ旗いたしたなん下地下され
敵が立って仰せの通りいたすまで馬乗り無論何のゲジじゃゲージ足を運べ。打ち入られておる撃たれておる。孟子本ゲジを待ちも物見参上今沼の上じゃ者ども馬のよく聞け仰せ沼いさめ何のゲ直ち透滅じゃ物槍を上げゲージを下な攻め込み前に候あた物見去るまで行くゲージ槍を滅ぼされよ馬乗り向かいせばや一度位置につけ。足を運べ。いかない役儀はまだかの。一度位置につけ。押し寄せられておる里見足を運べ。百姓ここぞ孟子ゲージ一度役所をここぞ。一度抜け。ゲージいかなやつか遊びとかま槍をあおかめあり。本馬乗りゲージ下され。おーゲージ今に掘っておるぞ。百姓ども。百姓見座一度いされておる本庁一の者の本庁一である何のゲジじゃ構えておるぞ一度足を運べ。本庁一のゲージ材木を集め。一度ゲージ今に一ゲ役がござるか。立ててご覧ぜさす。ゲージ馬乗り沙汰いたした。馬で行く物見参上ここに飛んでおご皆の衆。ゲージの頃は槍どこぞに恩下士に従うまでどこぞに行くべき励むまで。物見馬ゲージのほど我が道鮮明。 Went the wrong way, sir. おぼし飯の励むまでさようで。役を申し付けゲージのほどは恩下士頼む仰せの通り向かい申し馬にて本ゲージのほどはおぼし飯のほどはコストを起こす気。今は攻めてきよった。物見馬に乗り仰せの通り進み申しそう役を物見馬に乗りおないよ者ども。どこぞに皆の衆よく聞けいよいよ役目を果たしたく。一度よく聞け。恩下士頼むその胸物見馬に乗り合戦の暁。槍衆構えよ進め。どこぞに行くべきいずこに向かうべきや。恩下寺の通り。星図をいかに真に備え。いよいよ役目を果たしたく存じそう。物見魔物ども戦立てじゃ。馬でなるべし。修理進みつけ。どこぞおぼし魔物ども進め。槍使い出陣に備え。出陣にまで参るべし。ゲージのフロア一度よ一度皆いよいよ役目を行い。撃たれておるぞ。出陣に備え。合戦の暁。皆の衆よく聞けゲージのそなつわものども。役目喜んで受け申し候。出陣に備えまで参るべき。出陣に備えよ。出陣にまで参るべし。ただいま備えよ。構えておる。仰せの通り行き。つわものどもまで参るべし。ゲージの頃はゲージおぼしめ。よいの胸拙者にお任せくだされ。いずこに向かうべきや。合戦の暁。出陣に進め。出陣に備え。もっぱらつわもの備え。つわものよく出陣に備え。進め。 Holy greedy. つわものども撃たれておる。つわものどもつわものどもいかに致すべきや。出陣に一度よく聞け出陣に備えよ。皆の衆よさようでござ。指図はいかに。つわものどもやり合わせかな
恩下御意に Where are you going, sir? Drop off this relic. 出陣に備えただいま。魔物ども、まで参るべき。かす、魔物ども、戦だ。出陣にもっぱら忠義を尽くすまで。出陣におぼし飯の縁にし、魔物進め。 Oh, no, 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 no. No, 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 no. That's not what we want. 恩下寺頼む一同よくいかにいたすべきや備えよ、者ども、ただいま。励むまだようでいかな役励むまで。役儀をいた。備えよ、もっぱら忠義をやり使いつわものども。出陣にそんな役をも合戦の赤と組め。喜んで受け申し候。ゲージの備えよ、者ども。攻められた。暁、おいずを待つべし。皆の衆。皆の衆よく聞け備えよ、者つわ合戦のおぼし構え。おぼし飯。 Oh, 備えよ、者ども。 okay. I actually think I want 励むまでいかに this い one た in すべ that き one. 出陣に備えよ、合戦のおいずを待つべし。備え、おいずを待つ。いよいよ役目を果たしたく存じ候。合戦の暁組。攻めてきたぞ。いかにいたす合戦の暁。指図はいかに。備えよ、者ども。やり合わせやりしゅ構え備えよ、者ども。おぼしめただいますゲージのほど。勇めや皆の衆よく攻め込まれておる備えよ、者ども。おいずを待って。おぼしゲージのほど。仰せの通り構えて構えて。おぼし飯のほどは仰せの通り行き申し。合戦の暁。合戦の暁。ただいま。よくね、備えもっぱら。さようでいかな役が一度皆の衆よく指図備えよ、者ども。一度よく合戦の暁。出陣に備え。ゆずるをよく聞け合戦一分取りじゃお指図の備えよ、者ども。仰せの一同に命ずいたして備えよ、進め、者ども。ただいま。合戦は者ども。備えよ、パラッチ。ゲージのほどは縁に合戦の暁。その者ども。合戦の暁。決め、喜んで受け申し候。出陣に備えよ。ただいま。その者ども。百姓ども。備えよ、者ども。一度よく聞け。備えよ。出陣に革命。喜んで受け申し候。弓取り下せつませ構えておる。おっぱら忠義を尽くすまで。合戦の暁。構えて。我がおぼし。役儀を。合戦の暁。進め。使えをお任せ合戦の暁。一同よく聞けよく聞けさ備え。喜んで受け申し候。ただいま。弓と手がゲージの者ども。戦だけ。出陣に備えよ。出陣に者ども。出陣に恩下寺頼む備えよ、者ども。皆の衆よ一度弓の下ついたして合戦。弓取り一手につけそのおぼし飯のほどは合戦。よく聞け恩下寺のと一同にお指図の通り合戦の暁。その者ども。ゲージに備え。いかに一同よく聞けまさに造営の最中者ども。戦だけじゃ。出陣に備えよ。矢を入れ合戦の暁。おいずを待つべし。弓取り指図を出陣に備えよ。弓取り早速向出陣。弓取り弓取り進め者忠義に尽くして。進みなが
め喜んで受けさようでござるか。出陣に備えよ叩かれ申し候。お任せくだされ。備えよ譲るを貸す弓取り。上物ども He's surely on his boar, I just don't know where the boar is. 馬に乗り仰せの矢を射るまでもない。恩 That's the problem. 忠義を尽くすまで備えよ者ども皆の衆よく聞け合戦の悪 N 早速向かうべし。備えよ N も合戦の悪弓取り弓取り。支度進めしかし合戦の暁おぼし位置に定います備えよ真に一同に命ずる。物見馬に乗りよく聞け。星まで走るべしよく聞け。合図を待つべし備えよ者ども一同に立て。一同に命ずる。合戦の地お指図の通り。出陣に備え者どもかかれ。よく取りだ。者ども出陣手柄を出陣に者ども戦だけじゃ者ども出陣に備え皆の衆よく聞け。出陣に備えよ出陣に備えよどこぞ本撃の一同に命ずる。弓取り。 Kind of surprised how poorly this fight went. 皆の衆出陣に備えよ出陣者ども一合戦の暁役目を果たし備えよ者ども合戦の励むまで Where is he getting food from? 弓取り。 Very surprised how this went, actually. 一同よく一合戦の中を尽くす。N 狩りなきよ。さよよく聞け。出陣まで参るべしただい合戦の進め弓 N ゲージのことは弓ここから忠義を尽くすま N 狩りなきよ。出陣に備えおびたべ上物励むまで一同出陣に備えおまか弓取り。進め皆の衆よく聞け。一同に合図を待つべし皆の衆備えよ出陣に合戦の暁忠義備えよ者ども一同 I wish I just knew where his boar was. That would change a lot. 備えよ備えよ合図を弓上物ども戦だけじゃ There it is. まで I can't believe he's not on any food 一 source. 同よく聞け。よく聞け。進めお任せくだされ。N 狩りお指図の皆の衆一同よく聞け。弓取り。支度済ませよ。皆の衆よく Oh, I don't want something like this. Holy shit, my loading time is a lot worse than I realized. 合戦の中を尽くすまで。弓取り。お指図の通り。皆の衆行け。お指 I also don't have any farms, which is another problem. よく聞け。お任せくだされ。一同にさようでよく聞き弓と刺す。出陣まで参るべしここから合図を待つべし備えよ者ども N 合戦おい馬も進め備えよ者ども弓取り。支度合戦の暁弓と合出陣に課題よ N 狩り。馬者ども戦でじゃ一同成就したもぞ。出陣に備えよ者ども一同よく聞け。合戦 N ここから忠義を
までも来ないよ魔物どもよくねえな合戦の銃を尽くすまで合戦の暁魔物ども皆の本下事の通り魔物よく聞け勝ちざより一同に命ずる敵に衆に指図はいかに皆の衆即座に一同よく聞けおま皆一同魔物敵にそのお指図の通りお指図の通り一同よく聞け敵に魔物合戦の暁合戦の銃来ないよ者どもいよいよ魔物敵に合戦の皆の衆よく聞けいよいよ役目を一同に命ずるなきよいつでも撃てるお任せくだされ合戦のおさお任せくださ来ないよ者ども皆の衆一同よく聞けよく聞け来ないよ者どもいるぞ行ってきな流血本当して来ないよよく聞け一同に合戦の暁よく聞け早速一同に命ずる敵にその敵にあくび喜んでる魔物ども敵にそのよ魔物ども魔物ども敵にそのよ敵にそのよ敵に一同一同 I'm so confused すぐにだ how he was able to completely ignore every single food source in the map and still be able to hit imp like this. But I wish it was possible to see the difference between Shuganu and Archer. So I surely can't. I'm so confused this game actually. Like how he has food for all this. And imp. So confused. ゲージのほどはないよ合戦の暁合戦ないよ者ども一同よく聞け矢を射るまでもないすぐに楽お指図の He's fully stonewalled. I'm just very confused this game. Quickly. よく聞けよく This is a confusing one for me. Also, oh well, that would answer some of it. 一同に命ずるその者どもよく聞け喜んで受け申し候合戦の勝て行けよく聞け合戦のパラ忠義を尽くすまで一度お任せよく聞け弓取りそないよ矢を射るまでもよく聞け皆の衆一同に命ずるその者ども位置につけ一同に命ずるその次にそないよ攻めてきたぞそないよののみよく次にそないよどこぞに行くべき兵器もろもろよく上者どもどこ上者ども一同に命ずる一同に命ずる一同よく聞けまさに同へ敵どもに撃たれておるその手じゃ兵器出陣に備え恩義頼む励むまで出陣励むまであくび喜んで出陣に備えよ今進め兵
よ合戦の中を合戦の暁出陣にまで参るべきかよれ一同に命兵士にかよ合戦の休戦の時出陣にまで参るべき大陣に軍勢構えも軍勢構えも通ろう指図下大陣に軍港を上げたく存じ候お指図下よく聞けご加盟じゃ者ども者ども仰せくださるぞ攻め込む坂式を指図おさ大陣軍港をお指図我が静かによく聞けお指図者ども列をなせ主ども指図くだす静か逆らう者は軍勢今に踏んどるべし新たに武者ども武士少しや静かに主ども指図くだす者ども仰せくださるぞどう入念に聞き入れよ武具を備え神妙なるお指図兵にし静かに入念に武具を静かに指図の通りに今に仰せ指図の通りによく聞けご加盟じゃ武者ども希望のお指図くだされ愛人についておる拙者が役目心得ておるなかなかの武者ども静まれお指図く軍勢構え入念に聞き愛人についておる拙者が役目軍勢構え申し候静まれ坂お指図くだ愛人静まれ武士指図のお指図入念通りに愛人についておるご指図静まれその無お指図ご指図恋の闘銀愛人お指図よく聞けお加盟じゃ愛人に軍港軍勢ご指図ください待ってるだけでは兵にワンタやり武者ども指図くだす芋に少しワンタよく聞け兵に従い芋になかなかの腕前だ恋の闘銀乗り新たなお指お指図くだされ武士ども坂式を指図誰が死を打ち果たす者ども仰せくだされよく聞お指図くだされ愛人についておるドイツを入念に聞き入れよ静ま芋に仰せくださるべし我が眼敵の家入念その旨兵に拙者が役目心得拙者が芋にお御意の通り挑すべく訴求指図念汗向かい候静まれここ松代までよく聞けただいま沙汰いたしておるところ材木取らねば仰せのとおりて迎えありがたや者ども仰せくだ入念によく聞けますます手柄を立てたく存じ沈むあら備え指図のと入念によく聞けよく聞けご者ども仰せくだす者ども者ども御意に尽くすの者ども一同新たに地図兵に従いその逆らう者は切る芋に仰せくださるべし者ども静かに坂式を指図お指図者ども向かっておる敵はどこじゃ愛人お指図くだされご注意はいかに消えバッタン赤釣りじゃ指図の通りに叩いた
指図のとよく聞け。ご加盟じゃ。収めて迎きたえ。おいとよく聞け。万事とも。ワンタン支度済みじゃシェースシェー支度的申しご注意のほど。大ずつ。シェー支度的申し者ども。シェーワンタン優勢暁を指図の通りに指図めし構えておる。者ども一度者ども。万事とどった馬の者ワンタン支度済み万事とど城攻めし出発じゃ。シェーふんどりだご注意はいかに。よく聞け。えいて迎え。よく手柄を立てよなぜ城攻めの大砲を立つ。者ども見事な新たに命流雪こそ死にかかれ城攻め中。暁を指図手柄を立てよますます手柄をよくつけいかに加盟じゃあれがしを受け渡すべき者ども仰せ者ども仰せくださ者ども仰せくださワンタンダメよワンタン白済みじゃ万事整いつかまつり。指図の通りに叩き攻め込む指図くだされやり場に攻め降りたく存じ候城攻め中。シェー列をなせ進め攻め寄られておる者ども仰せくださる。よく聞け御意に尽くすのみ者ども仰せくださると城攻めしワンタンフグご注意のほど。ワンタンシェーシュー指図待ってじゃご注意はいかに。よく聞けごせいて迎えフラッシュ命を待つのみ万事と参れ。フグをご注意のほどは何を打ち崩すべきや。シェーワンタン支度済よく聞け。うねえい。者ども御意に。者ども仰せくださるとせいて迎え一度進めてよく聞け万事届き。シェーよく聞けご加盟じゃワンシェー支度できます暁をご注意はいかに。この旨必ず果たす。村の者ども全部ワンタンシェーその胸拙者まシェワンタン支度済みじゃ城武者ども指図の通りに沙汰いたすご注意のほどは何を打ち崩すべき。矢のごとく行くぞ攻め寄られておる者どもシェーそのワンタンシェーその者どもせいて迎えどうしようワンタンスタッシェシェー者どもラズに進むワンタン支度済みじゃシェーおいとま無用 Oh, I didn't have that upgrade. It's pretty bad. ワンタン Important upgrade. ワンタン海の備えたり役目ワンタン泡を込めておる備えよその者ども一度進め海の
よく聞け。ご加盟じゃ。者ども、一度進め。軍勢、構え申しそ。者ども仰せの通り。よく聞け。ご加盟じゃ。よく聞け。よく聞け。せいて迎え。お指図くだされ。お指図くだされ。弓取り。バッタン。列をなせ。進め。入念に聞き入れよ。者ども仰せくださる。動作をさせる。者ども、仰せくださるぞ。者ども、大吉だ。軍勢、お指図くだされ。ご指図く。白攻めし。バッタン。これにおけ。安心整いつかまつり。お指図くださる。軍勢。なかなかの腕前だ。 Oh, we decapped here. Holy shit. I did not realize. I mean, the game is over anyway, so it's gonna take longer to finish now. I don't think he's gonna give up anytime soon. By the looks of things.村の者ども、仰せの通り。ただいま仰せの通り。者ども、新たに白入念に聞き入れ。一度少し歩け。ワンタン。よく聞け。えいて迎え。ワンタン。よく聞け。ご加盟じゃ。者ども、行け。支度でその旨。拙者全うすべし。新たに命下された。ワンタン。支度お指し。支度でき申し。よく聞け。ご加盟じゃ。者ども、仰せくださるぞ。新たに命下され。エジをかわすずども、急げ。お指図くだされ。よく聞け。ご加盟じゃ。者ども仰せの通り。軍勢、構えも白攻め中。構えておる。軍勢、万事整いつか。我が軍、白攻め衆。一度、白攻め衆。出発じゃ。党の者ども、手に備えよ。新たに命ください。万事整いつかまつり。白攻め衆。弾を込めておるぞ。党の者ども、位置につけ。弾を込めておるぞ。見かけるか。役目下されたく存じておる。万事とけ。忠節こそ我が本分。党の者ども、手に備えよ。海の
Letting him get that decap is so bad, man. 層の者ども位置につけ層の者ども位置につけ層の者ども者ども仰せくださる静まれおいとま無用入念に引き入れよ I mean, I'm winning for sure, but it's just kind of annoying that the game doesn't end. 指図に備え中節こそ我が本部武具を備え静かに暁を指す周囲は万事整いつかまつりお指図は馬にて長谷向かい候ご周囲の本部シェ寸で構えますレベルでバッタ指図の通りに支えたご周囲よく聞けついて向かえお指図の通り支えいたすべしご周囲のほどシェー下ぐてちもバッタお指図はただまでシェーよく聞け者ども多くくださるぞただいま多々いたしておるところはっ何なりとお指図武士ども摘み取り暁を指図よく聞け者どもからとえよく聞け静かに暁を指図静まれ打ち砕くべしお指図静かに指図のお指図を仰せられそうますます手柄者ども仰せくだおいとま無用満タン帰宅済みじゃ終節こそ我が武士ども指図くだお指図に攻め進まれお水はいかにシェーそな旨層の者ども下地に層の者ども指図当たりあり候や者ども仰せくださるぞお助けくだされご周囲のシェー村の者ども進めバッタン下積みじゃシェー我が眼中バッタン下積みじゃご注意はいかにまさにこの旨必ず果たすバッタン下積み行けははお指図くだされシェー支度敵もしそろシェー不行もて進め武具を備えよ武者ども指図くだシェー支度敵もしそろ Finally. 良き出来栄え The stream lagging? I hope not. What's up, Matt? Plus all this for +0. Holy shit. I've seen the patch? Yeah, I've seen the patch. I did a video on it. So yeah. It's on my YouTube. I actually can't believe we had so much food. Maybe going fast castle was a mistake here.
Like, he had more food than me without... Like, he didn't go on any of the food on the map. It's kind of crazy. Like, he wasn't on the board, he wasn't on... Like, he got this tier here in the end, but... Yeah, I've seen the update, yeah. Like, I'm gonna play some PTR. In a little bit. Like, I highly doubt this will be the final version of the patch. Or at least I hope not. Then, you know. Like, later this week, probably do some games in the PTR. Well, you know, I'm already not playing the game, you know. I can't go from not playing the game to not playing the game, so... If the patch is bad for me, it's like, okay. I have little to lose at the moment. So I can afford to be optimistic, right? Yeah, because I felt like we were so far ahead this game, but we weren't. Yeah, I mean, we had 5 relics the entire game, right? And we had 4, 5 things in this. So it's like 3 relics, right? Worth of gold as well. So basically we were on an 8 relic economy. But yeah, I'm very surprised that he was able to make so many units and also go castle while not being in any other food on the map. Because I don't think he got an insane amount of sheep either, right? I think he was pretty 50-50. Kind of want to look at the replay because this was confusing for me. I mean, yeah, I know Shoguns doesn't cost food, but villagers cost food, and he's on 2 TC. Spears cost food. But maybe I should have just gone, like, going fast custom, maybe that was a mistake. Maybe I should have just gone feudal instead. But also, for the first in castle here, I was missing +2 range attack, which is massive for the Yumi. It's actually so big that I was missing it. Okay, now he's like almost out of sheep already. We catch him here.
Like here, I thought the game was just over. Like we caught him on both sides trying to sneak out on the map. I can't believe he actually snuck back down out here later. It's kind of crazy. Like now he's already on the berries, right? Like, how is he able to go castle and make units from here? Because he had like so many units and he went castle with just this food. Like we kicked him off. Like maybe he got some of this deer, but like we kicked him off this area. We kept him off this area. I'm so confused. It's like he was able to make so many spears. Like he's making horsemen too. Like, where's the food coming from? Okay, he sneaks out to this gold again, which I should have seen. He loses his horsemen over here. Makes farms. I'm still so surprised. It's 22 spears. I took some bad fights here for sure. But I still can't get how this supports everything. It's like still making spears. Double TC. This is just a meditation garden. It's only 30 food per minute. Doesn't have a market, it's not buying food. I guess it's on this deer now. Like it's insane like how he's able to match my my unit count. But yeah, forgetting plus 2 range attacks was really bad. Like I'm getting plus 2 melee armor now, but I don't have plus 2 range attacks, which is super bad when I'm playing Yumi. I guess he also doesn't have plus 2 range armor, guys. He's getting it now. Yeah. So, yeah. Yeah, not playing plus 2 range attacks here. And I also hate that it's like... Can you guys tell which are Shugunu and which guys have crossbows here? It's so hard to tell. At a glance. Like, they look identical to me. Like, I can see that like the crossbows, they're bigger, right? On these guys. But... Like, at a glance, that's extremely hard to tell the difference. Like, look at these two guys, for example. Like, or this guy and this guy. This is a Shugunu, this is a crossbow. How do you tell the difference between these two units? Like, at a glance, in the middle of a game. I can't just like sit there and stare on it forever, right? Like, it's... Yeah, like this guy, like, because the health bar is blocking the crossbow. I have just no idea if this is a Shugunu or a crossbowman. Yeah. Like this, at this point we're pretty far behind. I mean, now we have the relics and sacred sites, we're not really behind, but... like, he already has his farm transition, right? We don't.
So, like, the only way I can tell the difference is by looking at the size of the crossbow. But that's like really hard to do. And, like sometimes with certain angles they kind of look the same anyways. 天明之火进攻中，正在寻找敌人，保证完成指令。这就 KGK。跟我走，士兵。和我一起前进。把剑前进。有眼在笑我们，听我命令，前进。 建筑。会有安心的。弓取り合戦の中を尽くすまで。出てきたぞ。 Yeah, I should have stopped this from going up for sure. Kind of bad that I have nothing on this side right now. Like this should be punished for sure. Because we force this entire army over here, and I'm just this army should be over here, stopping this wall, stopping this from happening. 我遵从指令。 Who is the opponent? I don't know. Who is this? No idea. They don't have many games played. They're like 15 games played or something. Again here, like I wanted to target fire the crossbows, but I just couldn't tell the difference. So there's a crossbow here. I can see there's a crossbow there. Like when they're isolated, it's pretty easy to see, right? But when they're like in the middle of a clump of units. You have a friend from Ulaanbaatar who recently broke his leg. Could I cheer him up and play some Mongols? I could play some Mongols, yeah. For sure. Yeah, but it's really hard to see in the middle, like when they're in the middle of a fight. Like if they're standing alone, it's very easy to see. But when like, they're standing in the middle of Shuganu, it's not so easy. Like, how was this 3k food per minute? I'm so confused. I feel like when I play Sushi, I can have like a full farm transition, and then I barely break like 3k. But it's only on 2 granaries. With 36 guys on food, he's breaking 3k. Ah, I guess it's over here too, yeah, okay. That makes sense. Yeah, when they go in formations, the crossbows are in the back usually, yeah. Yeah, like we were winning this entire time, I think. I was just surprised how he was able to survive Castle Age without being on any other food on the map.
Like, I was never really worried about losing this game, I was just confused that we weren't winning harder, given the situation. 我が眼中は勲功のみ。乐意至极。我干嘛？ Yeah, letting him mine some of this was really bad by me, for sure. 仰せくださるぞ。よく聞け。ご加盟じゃ。他们逼住了我们！ Yeah, Japanese students are good for sure. In Imperial. I mean, they're good in Castle Age as well, but like Samurai and Onobugeisha are extremely good in Imperial. Yeah, there was also the PC Garrison incident as well, I guess. But I feel like at that point I was already like kind of confused, like before that, way before that happened. Yeah, and the game would have ended here on this sacred site timer if I just protected the sacred site properly. Yeah, for sure. I mean, Yumiya, you're sick because you're so fast. And they build so quickly and they're so cheap. You just kite forever. There's like no unit that trades well into feudal Yumi really wants to have a decent number of them. Yeah, like here the game should have ended for sure. I just needed, like, if this keep was finished just a little bit quicker, or if I had something on the sacred side. Yeah, like the keep just barely didn't finish in time. It's unlucky. But also, like, I didn't realize the sacred side was being captured. I realized the sacred side was, but not this one. Yeah, it's like 1 second away.
But yeah, it feels like Sushi really struggles with like samurai and men-at-arms in Imperial. Because like crossbows are not, even with the 1000 bolts, they're just not as good as hand cannoneers. It was like the early Imperial, I think, like the first fight in Imperial, maybe. Maybe it was like late Castle. I mean, obviously, if they get to play, where's the Denmark? Oh, you didn't even have the library actually. Oh, what did he get? Let's get the movement speed for infantry. That's very surprising. That they would go for this landmark instead of the other one. I feel like the other one is like must have for Sushi late game. Because the Imperial guards can kind of like Imperial Guard Shuganu. It's a very good composition. But yeah, expensive. Yeah, maybe. Maybe. 者ども仰せくださるぞ。我が眼中は槍場に攻め寄りたく存じ候。跟着我策马前进。 What's up, guys? I've been streaming a little bit the last week or so, but I've been taking a little bit easy. I was feeling a little bit burnt out after the EGC qualifiers, so getting back into the swing of things. Holy shit, plus 7 damage. This is insane. Like 14 damage archer. Gee. A kinda confusing game for me for sure, but interesting play. I feel like for sure I should have had some timing to punish there. Maybe if I went normal samurai instead of mounted samurai, but yeah. Only England, nice, nice. Yeah, I feel like England is not that bad anymore. Like I think the farm buff was like kind of nice, right? They still struggle versus like the high tempo civs, right? Like China and Sushi and Rus, I think, like these kind of civs, but civs that don't get to play on turbo, I feel like they can do okay with it versus English next game. I said I would play Mongols, didn't I? So let's do a Mongol game. Get back. The Mongol guy was on YouTube, so pretty sure he's still here.
Can't believe we got an instant game. Holy shit. Stepped away for a second. Unlucky. 用意すべし馬のはて構えた場所でござるそのみぞ馬で行く構えた馬の上じゃ馬乗りは馬のはてな向かいせばや走れ構えたはべおのみぞ Question is just like, how do we play this matchup? On this map. 用意すべしおお I wonder if this guy is the Roo spammer, or if it's somebody else. Name is a bit different from the Roo spammer, but maybe he's just playing on another account. Question is he gonna pro scout or not? Think about Roos? I think it's still a very strong civ, for sure. The fast castle or not the fast castle? That is the question. 用意すべしもうし構えた場所でござるそのみぞ用意すべし皆一同向かいたまえあたじゃ沼の上じゃ構えた恩下じありものみぞ馬で行く Kinda need to make a decision like right now, actually. I think we fast castle.
何ぞ役が馬乗り構えておる。ゲジ行け。申しゲジ一度一度集めねおのみ支度済みぬれば。馬乗り必ずも何のゲジじゃ。 Since he's not mining the deer here, I'm guessing he's actually gonna pro いか scout. な役か直ちに Okay, I wanna make a barracks at least then. 仰せの通り He's also very greedy with his おのみ things here. 馬乗り百姓剣山いかな役か抜木一度位置につけはっ心百姓剣山百姓ここぞもうおのみはっその胸取り掛かりも何のゲジじゃ。馬で行く。ここにハンベリ。馬乗り構えておる。ゲジ今にお任せを一度ゲジ今に何のゲジ。おのみ馬の上じゃ。なん仰せの本茶立ちにゲジ今申し材木馬乗り構えておる。お場所は無論一度本庁一の槍使いじゃ。敵ゲジ今に馬乗り構えておる。本庁仰せの通りいたすまで。おのみ衆 Oh, how about we build this? 本庁一の I don't know why they're mining something. Oh, dude, clicking on things in this game is gonna make me lose my mind. ゲジ槍者ども向かうぞ。構えて使え。ゲジじゃ。確かに心得立てまつり候。ここに参る。何ぞ役が馬乗り構えた。 Like, I don't know what they were mining there. There's a fucking dead sheep there for some reason. No idea why. 槍直ち槍を上げ。行かないやもう行くか。槍しなん槍し支度済み。我と共に槍を一度足を運べ。百姓ゲジお任せ槍しなんゲジ今におのみここにハンベリ。馬乗り構えて一度位置につけ百姓槍しは痛めいかな役おのみ参上。 Yeah, this is not good. 槍し Not good at all for us. 位置につけ本流に一度足を運べ槍を上げ構えてお槍し仰せば槍し構えよ。馬乗り仰せの通りいたすまで。槍を上げ申し勇めおのその胸取り掛かりも槍しおるぞ構えよ。ゲジゲージを下す。今になん役儀はまだ可能。ゲジ今に火を何のゲージじゃ。勇め槍し行かないや役がござ。おのみはっ馬槍をやめろ。来るか。 Can't click on this tower. Like, this fucking sheep behind it is to make it so I can't click on the tower. 槍し無論のものの不足。なん槍を上げ。一度位置につけ申し行けゲジ今に一度位置につけ立ててごらん槍し馬乗り必ずも槍を上げ。何ぞ役が一度位置につけ。もう痛め一度位置に仰せの通りいたすまで。我と共に行かないや支度済みぬれば。ゲージを下す。我と共に百姓剣山百ゲジ今に勇め槍し役儀はまだ可能。槍を上げ槍し別申し Hmm. 直ち Yeah, I think we're in big trouble here. 我と共にいかな行くか本流何ぞ役が勇め槍しそこに参る役がござる。必ず盾もここ申し立ててごらんぜ槍し槍何の馬の上じゃ。槍を上げ槍馬乗り馬で行く。勇めただき槍を上げ Big trouble. 槍し構えよただき槍をゲジ槍し我と共にいつに向かうべきや。構えよ踏みだ皆の衆勇め槍一度槍し勇め我と共にどうものども
しこの勇めたやりしゅ構えよ忠節を尽くすのみ皆の守備下にオンゲージのやりつけ構えておやりしゅ前に進みつかまつる6目をシュやりしゅかっこいいの党の者どもに備えよ主人に備えよ一同よく聞け励むまで6目オンゲージとどめ魔物党の者どもゲージに備えよ成就党の者ラッシュ行けやり合わす相違なく主人党の党トスはいかに僧の成就したも同然必ずや僧の者ども位置につけただいま向かうべ僧の者ども僧の者ども主人に備えよ Hmm. までをさせるべ Yeah, tricky situation for sure. 僧の者ども僧の衆ゆ魔物どもゲージのことは光備えよ励むまでただいま合戦の暁皆の一度御意に尽くすのみ仰せのと合戦の暁一同いざ参らん備えよ者ども合図を待つべし合戦皆の衆よく聞け者ども Like losing 2 villagers to the 合図を待つ this sheep. 合戦者ども Also very sad. 備えよ者ども備えよ者ども役儀をいただきたく存じ励むまで合戦の暁僧の者ども皆の備えよ手立ち頼む進め者ども党の者ども合戦の暁一度やり修理に尽くした我が道捨て合戦合図を待つべいかにいたすべきや備え進め者ども合戦の構えていかにおいたすべきや待つべし一同備えよ者ども皆の衆よく聞け役儀をいただきたく存じ必ず取りなし We're just dead. 励むまでやりつか No gold whatsoever. ゲージ仰せの通り一同よく聞け僧の者どもオンゲジの通り皆の出勤よパル球技を捨ててまでこの者ども僧の者ども行け嵐にいつこにいつこに向くこの者どもさようでござるか Hmm. Yeah. Not the correct approach for sure. この者ども指図はいかに構えておる変に従うのみ仰せの通り行きこの者ども位置につけこの者ども位置まさに造営の最中指図は祝儀までをさせるべ皆の衆いよいよ役目を果たしたく存じ候までを一同よく皆の衆よく聞け僧の村衆行けいよいよ役目を果たしたく存じ党の者ども参れ百姓構えて党の者どもそしとどすぐめよく永遠に従うのみいかにいた党の衆構えて主人に備えよ向かうべきや承知いたした忠義に尽くして Also, the fact that I don't know where his war is also problematic for sure. いかに合戦の暁皆一同皆の衆よく聞けまさに造営の応募ゲージの我が道鮮ゲージの登場しても当然必ず僧の者ども行くぞ一同天馬へ明者ども行こう終戦の者ゲージ待つのみ僧の者どもいよいよ皆の衆即座に相詰まって僧の者どもゲージに備えよ皆の一度ただいま即座に成就し成就しや僧の者ども位置につけ一同動く指図は皆の衆者ども行くぞ励むまおぼし飯のほどは教育構えておれ
その者ども一にそうの遊戯にオンゲージのおぼし飯のただいま合図を待ていかにいたすべきや。いよいよ役目を果たしたく存じそう尽くしてそうのもの行け直ちに御方のたいずその恩下寺の皆の衆一同と一同その者ども一にてよいよい仰せの通り矢面にその者ども定時に構え仰せの使えおれいかにいたすべきや構えてよおぼし飯のほどはその者ど一同役を申し付けくだされそうの者どもゲージに備えよ一同武具を取る位置につきたり皆のし励むまでえらいるかおぼし一同役を申し付けください恩義必ず戦の暁役目喜んで受け申し休戦先長きゲージ待つのみ無限に休戦の者追っ張る忠義をつけてまで必ず遊戯に尽くしておぼし飯そうの者ども休戦の者ゲージ待つのみそうの者ども行くぞ一度恩下寺のほどはさっ一度ゲージ待つのみいずこに向かうべきや皆の衆一度ゲージのほどは一同よく聞けおぼゲージの良いの胸休戦の恩下寺を果たすところ皆の衆よく聞け一同よく聞けおぼし飯のほどはおぼし飯のほどは一度役を詰めよ一度よく成就したも同然じゃ皆の衆よく聞け皆の衆行け一一同よく成就した一度休戦いかにいたすべきや皆の衆休戦の皆の衆皆の衆休戦の者いざ参らん一度よく恩下寺の通り皆の衆 Oh, this never built for some reason. 一度折に行かねば一度武具を取れ向かう And this as well. 正午励むま仰せの役儀をいただきたく存じ候今はゲージのほどはゲージ縁に従うのみ役をも承知一度ゲージ待つのみ一度ゲージ待つのみ休戦の者一度よく聞け存ずるか一度先長き行くぞ休戦の者ゲージ待つのみさようでござる成就したも同然じゃ皆の即座に愛す休戦一度者ども一同よく聞け直ちにその者ども一度ゲージ待つ休戦の者ゲージ待つのみ一度ゲージ待つのみ一度よく聞け休戦の者その者ども位置につけ皆の衆よく聞け一度よく聞け本休戦一度おぼし構えてただいま一度その者ども存本地してゆくべ終戦の頼れ汗迎え役をも休戦いか一度ゲージ待つのみ拙者にかかれば休戦の本ゲージ一同ゲージ待つのみ役を申し付けくだされ皆の衆よき一同構えおぼしゲージのほど本ゲージの仰せの通り行き申し候休戦役を申し付け願わくは分休戦の役を願わく一度よく即座に愛すまいかにいたす者ども役目喜んで受け申し候休戦必ず備えよ者どもどう成就したも同然なものただいまゲージ待つのみ皆の衆
よく聞け。兵士のほどは次に備えよ。皆の衆御下示の通り。皆の衆九千武具を取れ。向かうべし。おぼしめ大し受けたまった。いかにいたすべき。おぼし構え。おぼし飯のほどは。一度一度。うん。ただち矢面に一度を起こす気。皆の僧の者だ。成就したも同然。皆僧の者ども。戦を起こす気。一度よく聞け。仰せの通り。 Yeah, just had a flawed approach to this matchup. Don't think going past castle was the play here. 兵士待つのみ。指図はいかに。仰せの通り。一度兵士待つのみ。皆の衆いざ参らん。皆の衆。このいずく者ども買うべきや。備えよ。Yeah, definitely flawed matchup or flawed play from me. Not sure what I should have done. Not what I did, for sure. I mean, it also could be fine. Like if I just set a tower up when his first knights come, we're fine as well. Scouted a bit too late. I mean, I think people picking the best civs for the map is a good thing. Because in tournaments, people are not gonna play the worst civs for the map, you know? At least from my point of view. Especially with the way the current drafting works, right? Is that there's not that many bans before pick, so there's always gonna be broken civs getting through in the drafting. Yeah. I probably should have not even tried to make mounted samurai. Like he was already making spears. I think I should just put the first one into the barracks and just went for normal samurai instead. Probably like we were so gold start. I needed to be on the back gold earlier. Yeah. Not a good game by me, for sure. The only thing I wish they would add for ladder is an option to like random if it's a mirror matchup. Like if you both pick the same save, I want to have an option to random instead, so we don't have to play mirror matchups because there's no mirror matchups in tournaments anymore. Like playing mirror matchups on ladder is kind of useless. What's up, myself fake? Yeah,
Yeah, it's a bad game by me, for sure. Didn't have an initial plan, and then I didn't handle the follow-ups correctly. I'm really not sure who this was, by the way, because they play games on a lot of different servers. But no games on India, almost. This could maybe be like... If I had to guess, it would be like somebody who's, you know, located between EU and Asia. So like... It's not Rivain, because they play with Rivain. Maybe somebody like B. Something like that, maybe. Because if they were like located in Asia, we would have played on Korea server. We played on Southeast Asia server, which is very weird. I almost play like 0 games on Southeast Asia server. Versus Europe, we pretty much always play on India server. Actually, though, looking at the last couple of days, I would have did something to India, because I haven't played on India in over a week. Looks like I'm playing on Southeast Asia versus most people from Europe. That's kind of surprising. I would think that people from Europe have really bad ping to Southeast Asia. Do a Byzantine game. I mean, streaming is my main focus these days. I try to compete every now and then, whenever I can. Έτοιμοι. Κατάσκοπος. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Αναμένω. Έρχομαι. Τι. Καβαλάριος. Τι. Πραμεταλ. Κατάσκοπος. Ναι. Ναι. Τι. Καβαλάριος. Έτοιμος. Κινούμε. Κατάσκοπος. Ναι. Ναι. Ασφαλώς. Έτοιμος. Ασφαλώς. Καβαλάριος. Ναι. Ναι. Καβαλάριος. Υπέροχο. Έτοιμος. Παρόν, βεβαίως. Και λε. Πού? Κατάσκοπο. Αναμένω. Προχωρώ. Τι ζω αυτό. Καβαλάριος. Ναι. Έτοιμος. Τι. Βεβαίως. Κατάσκοπος. Ναι. Καβαλάριος. Ναι. Ναι. Έτοιμος. Ασφαλώς. Έτοιμος. Ναι. Καβαλάριος. Έτοιμη. Ναι. Χωρική έτοιμη. Επέβω. Έτοιμος. Ναι. Κατάσκοπος. Κινούμε. Καβαλάριος. Ναι. Υπέβω. Κατάσκοπος. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Καβαλάριος. Τι. Έτοιμη. Καβαλάριος. Κινούμε. Κατάσκοπος. Ναι. Έτοιμος.
Αναμένω. Πράτο. Κατάσκοπος. Ναι. Καβαλάριος. Κινούμε. Έτοιμος. Παρόν. Τι, εργάζομαι. Κατάσκοπος. Υπεύθυνος. Ναι. Έτοιμος. Καβαλάριος. Ναι. Καβαλάριος. Ασφαλώς. Κατάσκοπος. Και λεύσεις, και λεύσεις. Έτοιμος. Ναι. Έτοιμη. Ναι. Πράτο. Υπεύθυνος. Κατάσκοπος. Κινούμε. Έτοιμος. Back berries, which is nice. Doesn't really matter that much versus Roost though. Καβαλάριος. Καβαλάριος. Ναι. Κατάσκοπος. Έτοιμος. Ναι. Κινούμε. Εργάζομαι. Why can't I build this? Έτοιμος. Τι. Ναι. Έτοιμη. Βεβαίως. Πράτο. Καβαλάριος. Ναι. Κατάσκοπος. Και λεύσεις. Ναι. Και λεύσεις. Yeah, okay, whatever. Έτοιμος. We'll do that. Ναι. Not the perfect placement, but Έτοιμη. it's alright. Καβαλάριος. Καβαλάριος. Και λεύσεις. Και λεύσεις. Βεβαίως. Τι. Κατάσκοπος. Ασφαλώς. Τι. Και λεύσεις. Σκάπτο. Έτοιμος. Ναι. Έτοιμη. Έτοιμη. Έτοιμος. Έτοιμη. Ναι. Κατάσκοπος. Αναμένω. Κινούμε. Ναι. Καβαλάριος. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Καβαλάριος. Ναι. Συλλέγω. Ναι. Παρόν. Χτίζω. Κινούμε. Κατάσκοπος. Ναι. Καβαλάριος. Αναμένω. Ναι. Έτοιμος. Κίνδυνος. Καβαλάριος. Υπεύω. Κατάσκηνούμε. Okay. Έτοιμος. Ναι. Έτοιμος. Και λεύσεις. Τι. Έτοιμη. Ναι. Ξυλί. Καβαλά. Υπεύω. Κατάσκοπος. Τι. Ναι. Πράτο. Κατάσκοπος. Ασφαλώς. Επλήρωσα. Έτοιμος. Ναι. Και λεύσεις. Καβαλάριος. Ευτυχισμένο. Και λεύσεις έρχονται. Μέλλον εξεκελεύσεις έρχονται. Τίνες διατάξεις. Έτοιμος ή να κινηθώ. Να υπεύω. Πάντες σε εργασία. Ευθύς. Αρχίζω να εργαστώ. Καβαλάριος. Μάλιστα. Καβαλάριος. Πάντες έτοιμοι. Ώρα να περιπατήσουμε. Πάντες έτοιμοι. Okay, this doesn't get built for some reason. Τίνες διατάξεις. Ταύτα πράττω. Καβαλάριος έτοιμος. Kind of surprising. Κατάσκοπος όδε. He's going aggressive. I think that's fine for us. Οι αντίπαλοι πλησιάζουν. Εκελεύσεις έρχονται. Συλλέγω. Τίνες διατάξεις. Να υπεύω. Καβαλάριος. Εκελεύσεις έρχονται. Αποχωρήσατε ομού. αντίπαλοι πλησιάζουσι. Και λεύσεις. Αποχωρήσατε ομού. Έτοιμος. Μάλιστα. Κατάσκοπος όδε. Στράτη. Περιπατώ ευθύς. Πάντες έτοιμοι. Πάρει. Εργασία. Εργασία. Ακοντιστής. Ακοντιστό. Καβαλάριος έτοιμος. Ανδρία ακοντιστή. Τίνες διατάξεις. Τούτο πράτο. Ανδρία. Πάντες έτοιμοι. Ώρα να Τίνες διατάξεις. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μαχήν μη. Κοντά. Ευθύς. Εκτίστηκα. Συν μη. Κατάσκοπος. Κοντάρια επάνω. Ευθύς. Καβαλάριος Ακοντιστές. Έτοιμος ή να κινηθώ. Τούτο. Ανδρία. Ακόντια. Προχωρείς. Κοντά. Τούτο πράτο. Εκελεύσεις έρχονται. Κοντά. Μάλιστα. Τι. Ανδρία. Ακόντια. Προχωρείς. Τούτο πράτο.
Ακοντιστές, ετοιμάστητε εις μάχην. Καβαλάριος. Ανδρία ακοντιστές. Πάντες έτοιμοι. Ναι, πάντες έτοιμοι. Ακοντιστές, συν μη. Τι πράγμα θέλεις? Χωρική όδε. Κοντά, τούτο κοντά, ευθύς. Βεβαίως. Κοντάρια επα... Εκελεύσεις Καλά. Μάλιστα. Κατάσκοπος. Ανδρία ακοντιστές. Έτοιμοι, ευθύς. Ανδρία ακοντιστές. Καβαλάριος έτοιμος. Ακοντισίν μη. Κοντάρια Κατάσκοπο. Κοντάρια επάνω. Ακοντιστές. Εκελεύσεις Ανδρία Πάντες έτοιμοι. Συλλέγω ξύλων. Ναι. Παρέντουλα. Και τα σαράκες. Εκελεύσεις. Εκελεύσεις τούτου εργάζομαι. Τίνες. Μάλιστα. Ακοντιστές. Καβαλάριος. Ακόντια. Τούτο πράτο. Ανδρία ακοντιστές. Κατάσκοπο. Ταχύ. Ακοντιστές. Τι πράγμα θέλει. Ανδρία ακοντιστές. Αλλού είπα παραγά. Τίνες. Ταύτα πράτο. Αλλού είπα ρε κιλά αλλού γεν. Τίνες διατάξεις. Να υπεύσω. Τελετζίγκολου μπεκίλα τον οδί. Καβαλάριος. Αλλού η ακύλο του στήλα. Άι, τουλανίμα. Άι, στήλα. Ακοντιστές. Κατάσκοπο. Αλλού η φραβαρωτό. Προσβαλόμετα. Αλλού η Τίνες. Αλλού η ακύλο του στήλα. Τελετζίγκολου. Ευθύς. Βέιλα. Άι, στήλα του. Κατάστημα. Γκαομόι. Καβαλάριος έτοιμος. Κοντά. Αλλού είπα. Ακοντιστές. Πάντες έτοιμοι. Αποχωρήσατε ομού. Πάντες έτοιμοι. Εκελεύσεις έρχονται. Τι πράγμα θέλεις. Στρατιώτες. Επέρω ξύλο. Αλλού η ακύλο. Κοντάρια επάνω. Χωρική όδε. Τούτο εργάζομαι. Τούτο. Αλλού είπα ρε κμπέτρακα και λετζίγκολου. Χτίστηκα. Αλλού είπα παρέ. Στοντά. Και λετζίγκολου μπεκίλα τον οδί. Έτοιμος συνακισπεύω. Τούτο χτίζω. Αλλού η ακύλο του μπεκ. Κατάσκοπο. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μάχην. Αλλού είπα γκαομόιλε. Ιρακίλα. Ακοντιστές. Αλλού Καβαλάριος έταχύ. Στοντά. Και λετζίγκολου μπεκ. Ιρακίλα και νιάμε. Ανδρία ακοντιστές. Αλλού η ακπάρι. Τούτο Πάντες έτοιμοι. Αλλού είπα. Ακοντιστές. πάντες έτοιμοι. Αλλού είπα παρέ. Στήλα του. Τι πράγμα θέλεις. Αλλού η μπέτρακα. Κοντάρια επάνω. Και λετζίγκολου καβαρωτό. Μπέτρακα. Αλλού είπα ρε κιλά. Μάλιστα. Γκαομόιλε. Ακοντιστές. Τούτο πράτο. Αλλού είπα παρέ. Η εργασία Εκελεύσεις αναμένει. έρχονται. Εκελεύσεις έρχονται. Αποχωρήσατε όμως. Αλλού είπα παραγά. Κινδυνεύουμε. Υπέβω εκεί. Αλλού Ανδρία και λέει. είπα καταρακτωμένα. Αλλού είπα παρέ. Losing the scout definitely sucks. But we already know he's making a lot of units here, so. Και λετζίγκολου μπεκίλα τον οδί. Εκτίστη καλά. Αν δεν καταγανιωμένα στάνει. Ναι. Έτοιμος. Αλλού η παρέκυλα, αλλού η Αλλού Ακούσατε προς μπέτρακα και θα βαρούτο, μπέτρακα. Αλλού η παρέκετα. κοντάρια επάνω. Ευθύς. Πάρει. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε. Χωρική έτοιμη. Αλλού η ακή θα βαρούτο. Ανδρία ακοντιστές. Πάντες έτοιμοι. Ώρα να περιπατήσουμε. Αλλού η φαπαγά. Η γαμπάτα. Αλλού η φαπαγά. Εργασία. Ακοντιστές. Τι πράγμα θέλεις. Αλλού η παρέκυλα. Ανδρία ακοντιστές. Αλλού η ρακίλα και. Στρατιώτες. Κοντάρια. Και λετζίγκολου. Συν μη. Ακούσατε. Αλλού η ακύλο του στήλα. Και λε μπέτρακα και λετζίγκολου. Έτοιμοι. Πάντες έτοιμοι. Ακόντια προχωρήσατε. Και λέτε. Κοντάρια. Πάντες έτοιμοι. Ακούσατε προσεχώς. Κινηθείτε ρωμένο. Έλα όλου παγκά ομόιλε. Χωρική. Ακόντις. Χωρική. Αποχωρήσατε ομού. Έτοιμος. Ανδρία. Έλα όλου. Τώρα όλου παρετή. Εργασία. Χωρική. Ναι. Τούτο κάτι πράγμα. Έλατε χωρική. Εκελεύσεις. Πάντες ευθύς. Εκελεύσεις. Αποχωρήσατε. Ακόντιστε. Πάντες ευθύς. Και λετζίγκολου μπεκίλα τον οδί. Κοντάρια επάνω. Εκελεύσεις. Πάντες ναι. Τούτο κάτι. Ανδρία ακόντιστε. Τούτο εργάζομαι. Ναι. Τούτο κάτι. Ακόντιστε. Ακόντιστε. Εκελεύσεις. Ώρα να περιπατήσουμε. Αλλού η παρέκυλα. Χωρική. Πάντες έτοιμοι. Ακόντιστε. Αλλού η ακύλο του στήλα. Και λετζίγκολου. Πάντες έτοιμοι. Και λετζίγκολου. Αλλού η φαπαγά. Σύμβη. Έλα όλου παρέτα. Ανοίγε τον οδηγό. Κατάραμα. Παρέτουλα. Έλα όλου. Κοντιστή.
Not sure why you guys are mining wood, but certainly an option. Εκελεύσεις έρχονται. Ναι, τούτο κατενόησα. Η εργασία του εργάζεται. Πάντες έτοιμοι. Playing very bad here. Losing villagers I don't need to lose. We could pretty much be castle already. We played this correctly. Πάντες έτοιμοι. Εκελεύσεις έρχονται. Πάντες έτοιμοι. Εκελεύσεις έρχονται. Ανδρία, τούτο πράτο. Ναι, τι ναι. Τούτο κτίζεται. Εκελεύσεις έρχονται. Πάντες έτοιμοι. Πάντες έτοιμοι. Ώρα να περιπατήσουμε. Ανδρία, ακόντια προχωρήσει. Ακοντιστές. Κοντά συν μη. Χωρική έτοιμη εις κελεύς, ναι. Πάντες έτοιμοι. Ακόντια προχωρήσει. Ακόντις. Ναι, αυτή η δομή να με επιζήσει. Δώσ' μη τι να πράξω. Χορεύομαι εκεί. Τι θέλεις να πράξω? Ανδρία, ακόντιστες. Ακόντια. Τούτο πράτο. Ρόταρι. Τούτο. Ανδρία, συν μη. Πάντες προσοχή. Build, guys. Ακόντιστες. Πάντες ακούσετε. Ώρα εργασία. Πάντες, προσοχή. Τι θέλεις? Ακόντιστης. Ανδρία, συν. Ακόντιστης. Αυτή η δομή πού να πορεύσομαι? Τι θέλεις να πράξω? Τι θέλεις? Έτοιμος να υπακούσω. Δεν το θέλω. Η διαταγή σου, ο δρόμος μου σαφής έστω. Ανδρία, ακόντιστες. Ρόταρι. Ανδρία, συν. Πάντες ακούσετε. Πάντες, ακούσετε. Τούτο κτίζω ευθύς. Τι θέλεις? Το θέλημά σου εκτελείται. Πάντες, προσοχή. Ακόντιστες. Συν μη. Ακόντιστες. Ανδρία, ακόντια προχωρήσει. Ακόντιστης. Ακόντις το δόρυ. Υπακούω. Τούτο πράτο. Τούτο πράτο. Πρώτα αριστερός πούσα. Ανδρία, ακόντιστες. Τούτο. Διαταγή σου. Ανδρία, ακόντιστες. Έτοιμοι. Ανδρία, ακόντιστες. Έτοιμοι. Έτοιμος να υπακούσω. Η διαταγή σου. Ακόντιστες. Ανδρία, πρώτα αριστερός πούσα. Ακόντιστες. Προσβολή. Πάντες, ακούσετε. Σκόπισε το πράγμα εκτελεμένο. Ώρα εργασία. Αμή. Τι θέλει εργασία? Ανδρία, ακόντιστες. Πάντες ως και Σιωπήσατε. Πάντες τούτον είναι. اسحبوا السيوف. تقدموا. هل من أوامر؟ ودعنا السروج ونتحرك. أندريا أكونديستيس. Έτοιμος να υπακούσω.
راكبوا الجبال جاهزين Κοριάντες έτοιμοι. Κατάστημα. أنظري أقبلوا لتنفيذ الأمر يا راكبي الجبال. Πάντες ακούσετε. Σκόπισον το πράγμα εκτελεστικό. Ώρα εργασίας. Πάντες ακούσετε. Τι θέλεις? Αλλού για κύλο του φύλλα. Έτοιμοι και έτοιμοι. Χωριάτε ως και λέβεις. Εντάξει, κινήστε! Σηκώσετε την αποσκευή! Εσείς γνωρίζετε ώρα της αποχωρήσεως. Οι χωριάτες έτοιμοι. Αλλού είπα παρέ. Τι θέλεις? Το βιαίο η διαταγή σου? Ναι, τούτο εκτέλω. Πάντες, ώρα αποχωρήσεως πάντες. Πάντες, προσοχή. Αλλού είπα ρε κιλάν. Αλλού είπα παρέ. Έτοιμος να υπακούσω. أكونديا أيها الجنود أنفذ الأوامر. أندريا قريبا Τι θέλεις? Πάντες προσοχή. قريبا تأتينا أوامر جديدة. Τι θέλεις να πράξω? Αμή. Τι θέλει? لدينا أوامر للجميع. Αμή. Τι θέλει η εργασία? Ώρα εργασίας. Και λε τζιγκόλου. Μπεκίλα κολοσσί. أكونديستي أيها الجنود. Εμείς Πρόθυμος να υπηρετήσω. Εντάξει. Πάντες προσοχή. Ώρα αποχωρής. قريبا تأتينا Τι θέλεις να πράξω? Πού να πορεύσω? αλλού είπα ρε κιλάν. Η διαταγή σου? لدينا. Και λε αλλού πέτρακα και λε τζιγκόλου. قريبا تأتينا أوامر. Και λε τζιγκόλου. Μπεκίλα κολοσσί. أيها الجنود انتبهوا Αλλού είπα. عند إشارتي. Αλλού είπα παρέ. أسيس Αλλού για καΐουι. لدينا أوامر. Παρέ του. راكبوا احدثوا. Περίλα αλλού παρέ τα ανιβέτ πέτρακα και λε τζιγκόλου. راكبوا Κατάστημα. Ιρακή. جاهزون للانطلاق. Περίλα αλλού. راكبوا الجبال جاهزون ومستعدون. أقبلوا. Παρέ τούλα. Περίλα αλλού. Ναι. Τι θέλεις? Αμή. Τι θέλει η εργασία? هذا أمر. Ετοιμάστε Ρωμέ. Αλλού είπα ρε αταβαρωτό. أندريا أكونديستيس. έτοιμοι. Αλλού η ακύλο του. أكونديستيس. έτοιμα. أكونديا. Ώρα της Πέτρακα και λε τζιγκόλου. Πάντες, ώρα Περίλα αλλού πέτρακα και να στάνει. Πέτρακα και λε τζιγκόλου. Εντάξει. أكونديستيس. οι διαταγές σου. Ευθύς. Αλλού η αλφόντα. Ώρα της δράσεως. Αμή. Έτοιμη. Χρήσιμον πράγμα το ξύλο. Ώρα της για το υπακούω. أيها الجنود. Ώρα Αλλού η παράμα. Όλο πείτε αυτό. Αλλού η ακύλο του. Παρέτουλα. Ευθύς. أكونديستيس. Υπόθεση. Κατάστημα. Παρέτουλα. Περίλα αλλού. Περίλα αλλού παρέτα ανιβέ κολοσσιόλα. أندريا أكونديستيس. Περίλα αλλού. Τώρα αλλού παρέτην. GG. But yeah, we played very sloppy this game, for sure. Very sloppy. Do you always go javelins against Night Civ? And not always. Versus Rus, I think both longbows and jab throwers are okay. Like jab throwers are nice versus Rus in general, because if they go fast castle, you have a very good answer to horse archers. If they play a long field like this, the jab throwers are very nice to keep you alive, for sure. But they scale way worse, right, than the longbows though do. Like the longbows basically scale with any number, right? But jab throwers start falling off once you get to like 20 plus. 10k coach? I'm doing good, doing good. A little bit burnt out after the EGC qualifiers, but overall I'm feeling pretty good. Be right back, guys.
tough competition. It was more about just my sleep schedule. Obviously, the competition was good, right? But yeah, I don't usually get burnt out by that. It's just like, you know, having a shitty sleep schedule for like 2 weeks put a dent in me for sure. I was talking about earlier this stream that I don't know if I'm gonna do this again for the next S-tier tournament. I hope they will have some time zone friendly time zone friendly qualifiers next time. Or multiple time zone friendly, I should say. Alt high again. Yeah, I mean it's their tournament, you know. Oh my god, man. One time I play Ibids, we get Ibid mirror. But yeah, I'm not saying I mean, it's their tournament, right? They're gonna do whatever they want, but I think, you know, AoE4 is the only esport that I'm aware of that literally doesn't do regional qualifiers for their tournaments. Yeah, but then at least, like, you know, it's a shorter time, and it's also... At that point, I already qualified, right? So it's like less of a risk-reward thing, right? أمرك؟ استعدوا. مستعدة. فارس. أنا أتحرك. ما الأوامر؟ أمرك. أمرك. ما الأوامر؟ أنصتوا. ماذا؟ كشاف. سأذهب. مستعد. Okay, so how do we play this matchup? Kinda tempted just to play heavy feudal. Maybe? But I don't know. It's a back gold. Back gold.
أنا أتحرك. Yeah, I'm not sure. أصعد على ظهر الحصان. هنا أوامر. كشاف. أنا أتحرك. Back gold, blackberries. بكل تأكيد. مستعد. أمرك. سأذهب. أجل. فارس. كشاف. ما الأوامر؟ Yeah, not loving this. سأنفذ. I guess we just go fast castle, right? كشاف. أصعد على ظهر الحصان. مستعد. أمرك. ما الأوامر؟ أصعد على ظهر الحصان. كما تشاء. كشاف. مستعد. مستعد. استعد. نحن ننطلق. فارس. استعدوا. النجدة. ما الأوامر؟ فارس. أنا أتحرك. مستعد. بما تأمر. Oh, this is gonna get so fucking weird. كشاف. But from what I remember from this matchup, it's just that Desert Raiders beat كشاف. Camel Lancers, أنا right? أتحرك. I believe. كما تشاء. مستعد. أنصتوا. فارس. إنها أوامر. مستعدة. ماذا؟ مستعد. أمرك. مستعد. هنا أوامر. ما الأوامر؟ كشاف. مستعد. أصعد على ظهر الحصان. كشاف. ما الأوامر؟ Yeah, I could see that. أمرك. So maybe our fast castle play is ماذا؟ a terrible idea. ما الأوامر؟ ماذا؟ كما تشاء. أمرك. سأبني. فارس. سأذهب. كشاف. مستعد. إنها أوامر. كشاف. ماذا؟ بما تأمر. أمرك. مستعد. أمرك. ما الأوامر؟ بكل تأكيد. ما الأوامر؟ سأنفذ. أصعد على ظهر الحصان. مستعد. استعد. لدي أوامر. وجهوا الأعين إلى الأمام. سأنفذ. الفارس مستعد. مرحبا. ما حاجتك؟ مستعد للإطلاق. ذلك بالفعل. ما هي الأوامر؟ قريبا تأتينا. أصبوا. يجب أن أجمعها. أصطاد الفرائس. وصل الكشافة. بالطبع. ما هي الأوامر؟ راكبا. سأركب. أتبع الأوامر. It's definitely going heavier on wood than we are. نحن تحت التهديد. أسرعوا. ما هي الأوامر؟ الأوامر قادمة. نواجه مشكلة هنا. اصغوا. سأفعل. We went Eco Wing. الأوامر. أسرعوا. Already has a stable. قريبون. Yeah, I'm not so sure about this one. Not too sure about this one, guys. أفعل ذلك بالفعل. أوامر. استعدوا جميعا. الفارس مستعد. أنا فرح. لدي مهمة. ما هي الأوامر؟ أتحرك الآن. أوامرك يا سيدي. لدي مهمة. أجل. مرحبا. سأبنيها. الفارس مستعد. أفعل ذلك بالفعل. ما هي الأوامر؟ استعدوا جميعا. لدي مهمة. لدي مهمة. علم كما تشاء. مرحبا. أتحرك الآن. اصغوا. سأحصل على إذا فلتتح القرويون. ما وصل الكشافة. ما حاجتك؟ مفهوم. أمرك يا سيد. سأركب. ما هي الأوامر؟ القوس جاهز. أتحرك الآن. Yeah, seems like he's just gonna make Desert Raiders, right? I regret everything, guys. I regret everything. It's too late now. أعطني أي. وصل الكشافة. أصبر. سأفعل. الفارس مستعد. سأنفذ. I almost feel like I have to open up with or H up with the military wing now. وصل الكشافة. أسرعوا.
Hum. الفارس Hum. الآن. السهم في واركب. What's up, Mark? أوامرك يا سيدي. أوامرك يا سيدي. ما هي الأوامر؟ أجل. مرحبا. I'm back. وأسرعوا. ما هي الأوامر؟ Where's the last relic? It's like over here الفارس somewhere. مستعد. اتبعوا الأوامر. وصل الكشاف. استعدوا جميعا. الصيد جيد. Fuck it, we're going for the greed. أوامرك يا سيدي. It's probably a very bad idea, but we're doing it. استعدوا جميعا. تحركوا. سأبني هذا. أصبوا. الأوامر قادمة. وصل الكشافة. أعطني أمرك. سأفعل. الأوامر قادمة. أوامرك يا سيدي. بالطبع. القوس جاهز. أعطني القرويون هنا. Oh shit, these things actually do damage. What the fuck? امضوا معي أيها الجنود. أصبوا. قريبا تأتينا أوامر في الحال. القوس جاهز. Ah, that's bad. سأفعل ذلك. أنصتوا يا Okay, did not expect him to just be able to push out villagers like that. سأنفذ. أيها الجنود انتبهوا الآن. تعرضوا للهجوم. أنا فرح. He clearly has a أمثالا. better approach than us. جاهزون. الأوامر قادمة. استعد إذا فلتتحرك. انتبهوا. سيروا. الأوامر حان وقت. I think we're already kind of dead here, to be honest. كما تشاء. استعدوا. مفهوم. أصبوا. انتبهوا. أصبوا. أمر. أنصتوا. How are we gonna get gold, guys? How are we gonna get gold? الفارس مستعد بالطبع. استعدوا جميعا. سأفعل ذلك. نحن القرويون. جاهزة للعمل. الأوامر قادمة. انتبهوا. هذا أمر Yeah, I'm a human again, Mark. I'm a human. أنصتوا. استعد أمرك. سأنتظر. انتبهوا. أعطني. مستعد للإطلاق. Yeah, that's why I hate mirror matchup so much. He just knows that Desert Raiders are the play, so he just starts making Desert Raiders, and now the game is just over. القوس لنذهب أيها الجمل. القوس جاهز. وضعنا مستعد لنذهب أيها الجمل. أنا نحن القرويون بحاجة إلى الأوامر. أسرعوا أيها القرويون. أصغوا جميعا. سأفعل ما I mean, there's no way we can win this without gold. حان وقت العمل. Unfortunate. انتبهوا جميعا. استعدوا للأوثان. نتحرك أيها القرويون. أعطني أي هدف. أمضي إلى هنا. وضعت من يريد أن أقتله؟ ماذا لديك؟ آنت الأوامر. القرويون أنفذ. أيها الجنود عند إشارتي. انتبهوا جميعا. أجمعوا الحطب. سأفعل ذلك. لدينا أوامر للجميع هنا. إلى أين أذهب؟ أنفذ أوامر. أعطني أي هدف. أتقدم. جاهزون للانطلاق. القروي. آنت الأوامر. لدينا أوامر للجميع هنا. أصبوا جميعا. لدينا من يريد أن أقتله؟ أمره. قريبا أعبر راكبا الآن. جهز. الخيال. أيها الجنود. القذائف أطلقت. إلى ملاك. أقبلوا. استعدوا. تحركوا جميعا. استعد. أنفذ أوامر. أمضي إلى هناك راكبا الآن. الخيالة جاهزة. أيها الرماة راكبو الجمال جاهزون للانطلاق. أعطني الأوامر. أعطني أي هدف. وضعنا السروج ونتحرك. الخيالة مستعدون. أصغوا جميعا. انتبهوا جميعا. القوس جاهز. كما تريد. آنت الأوامر. ماذا لديك لأفعل؟ أيها الجنود جهزوا الأسلحة. سيروا. آنت الأوامر. سأبني قريبا تأتينا أوامر. صمتا. صمتا. هذا أمر هام. مستعد. Unfortunate. لدينا قريبا تأتينا أوامر جديدة يا رجال. أيها الجنود. أيها الجنود اتبعوا. وجهوا له. أصغوا جميعا. راكبو الجمال عند إشارتي. استعدوا للأوامر أيها القروي. قريبا تأتينا أوامر جديد. سيروا معي. أعطني أي هدف. لدينا أوامر للجميع هنا. قريبا تأتينا أوامر. استعدوا للأوامر أيها القرويون. انتبهوا جميعا. حان وقت. القرويون تحركوا. اتخذوا مواقعكم. So fucking gold star, dude. أيها الجنود. Ay. أعطني. وضعنا السرور. من يريد أمضي إلى هنا.
هناك لدينا اتبعوني. القرويون لدينا أوامر للجميع. فانطة أنفذ الأوامر. أيها الجنود انتبهوا الآن. القرويون على أهبة قريبا تأتي. اصغوا جميعا. أيها الجنود اطيعوا الأوامر. لدينا أوامر. اسحبوا السيوف. تقدموا. صمتا أيها الجنود انتبهوا الآن. سيحدث ذلك. انتبهوا جميعا. قريبا. ماذا لديك لأفعل؟ حسنا حان وقت. اصغوا جميعا. هذا لدينا أوامر للجميع. ماذا لديك لأفعل؟ أنفذ. قريب. لدينا أوامر للجميع هنا. حسنا ذاهب كما أمر. حان وقت العمل. استعدوا أيها القرويون. تحركوا بسرعة. أي صمتا هذا أمر حاد. من يريد أن سيحدث ذلك؟ قريبا تأتينا أوامر جد. قريبا تأتينا أوامر جد. أيها الجنود انتبهوا. القوس جاهز. الكشاف أنا أتحرك. وضعنا. أعطني أيها الجنود انتبهوا الآن. هذا أمر. We are gonna have 5 relics, but القوس جاهز. لدينا أوامر. still a bit of waste. قريب امضوا معي أيها الجنود. صدر لدي. سيروا معي. أقبلوا. حان وقت الركوب. مستعد للإطلاق. لنذهب أيها الجمل. من يريد أن أتقدم؟ أعطني أي أتقدم أيها الجنود انتبهوا. انتبهوا كما أمر. صمتا القوس جاء. لنذهب أيها الجمل. لدينا أعبد راكبا الآن. أعبد. الخيالة يحدث ذلك. أقبلوا لتنفيذ الأمر أيها الخيال. هل من أوامر لهذا الخيال؟ أيها الجنود. أيها سيحدث. اتبعون. أعطني أي سأل. القوس جاهز. إلى هناك راكبا الآن. جاهز. الرماة راكبو الجمال جاهزون اصغوا جميعا. آنت الأوامر. آنت الأوامر. أعطني. امضوا معي. صمتا عند إشارتي. الخيالة قريبا تأتينا أوامر جديدة يا رجال. سيحدث ذلك. أقبلوا لتنفيذ الأمر أيها الخير. أفعل ذلك. حان وقت. أعطني. مستعد للإطلاق. حان وقت الأوامر. قريبا تأتي. امضوا معي. لدينا أوامر للجك. صمتا امضوا معي أيها الجنود. اصغوا جميعا. صمتا. على استعداد. قريبا تأتينا أوامر جديدة يا رجال. لدينا أوامر. أطيعوا الأوامر. اسحبوا السيوف. تطلقوا. جاهز. الرماة. القوس جاهز. وضعنا السكوش ونتحرك. جاهز. القرويين حركوا. اتخذوا مواقعكم. أقبلوا. القوس جاهز. What a stupid matchup, man. انتبهوا جميعا. استعدوا للأمر. الرماة. أعطني أي جاهز. انتبهوا. اصغوا. مستعد. تحركوا جميعا. سيروا معي. سأفعل ذلك. مستعد للإطلاق. أفعل ذلك. الرماة اتبعوني أيها الجنود الشجعان. اتبعوني أيها الجنود الشجعان. جاهز. أقبلوا لتلقي الأمر. آنت الأوامر. جاهز عند إشارتي. انتبهوا. قريبا. استعدوا. حان وقت التحرك. استعدوا. الرماة انتبهوا جميعا. اصغوا. تحرك. آنت الأوامر. الرماة. انتبهوا. آنت الأوامر. سأفعل ما الرماة راكبو الجمال جاهزون القرويون. اعتبر الأمر منتهيا. استعدوا للأوامر. الحرب. من يريد أن القرويون ولو حان وقت أفعل ذلك. استعدوا للعمل أيها. استعدوا للعمل أمر. القرويون على نفذوا أوامرا. أقبلوا. استعدوا للحان وقت التحرك جميعا. القرويون على أهبة. استعد. اعتبر الأمر. ماذا لديك؟ جاهزون للانطلاق. Man. This is so dumb. So dumb. Yeah, you just need to know that you need to spam Desert Raiders in this matchup and not go castle. I really wish there was a way to veto mirror matchups in this game. Ay, ay, ay.
Wow, that sucks. It's like a minus 50 or something. What can you do? Yeah. I mean, I wasn't planning on going fast castle. I did it because he had a back gold and I didn't. Yeah. Felt like I couldn't pressure him if I did go fast castle. But to be honest, like if I have a tower in my gold, I think everything is fine. To be honest, but yeah. No, I don't really care about points. But it's frustrating to lose these games still for me. Yeah, I mean, I just needed to play the game properly, I guess, and just make camel riders or desert raiders. And we would have been fine. It's like 2 games in a row on this map where I just lose because I get pushed off a resource on this map. I don't know. Fast castling on this map doesn't seem to be great. Yeah, to be honest, Altai is a shit map, but what can you do? I have to play it. Yeah, compared to last season, this map pool is quite bad, yeah. For sure. No, I think Delhi is fine. It's just ladder. It's just ladder. Delhi was problematic. You would see people pick it a lot more in tournaments. Okay, Rocky River. Let's see if we can dodge the mirror matchup this time. Yay, we did it.
Estes. Hessa. Yeah. Quetta. Gongende. Forward. Huh? Ridra. Yes. Good luck. Have fun. Ridende. Yaru. Estes. Hessa. Geherende. Good luck. Have fun. Forward. Huh? Gongende Huntian. Afterende. Ridra. Gande. Yaru. Yaru Quetta. Yes. Afterende. Forward. Yeah. Hessa. Huh? Ridende. Yaru. Asteriende. Yes. Yeah. I mean, new maps would be very exciting for sure. Kutlich. Hessa. But in general, like, I wish they would do map updates more frequently. Yeah. Like once a month or something like that. Yeah. Yaru. Ridende. Ridra. Would be nice. Yeherende. Hessa. Yes. Yaru. Huh? Gongende hunted. Ridra. For Ridende. Ridra. Yeah. Hessa. Yeah. Forward. Kutlich. Yaru. Yes. Yaru. Astirende. Hessa. Gande. Kutlich. I wonder how he scouted, because it's a very weird pattern. Ridra. Very weird. Ridende. Forward. Yaru. Forward. Yaru. Cheerless Yerwa. Workende. Quetta. Hessa. Yeah. Gande. Ridra. Gera. Ina. Yaru. Yaru. Yes. Hessa. Astirende. Yeherende. Ridra. Queta. Yaru. Forward. Huh? Kutlich. Forward. Yeah. Asteriende. Ridra. Yeah. Ridende. Yaru. Yes. Hessa. Yes. Forward. Gande. Ridra. Yaru. Yeah. Workende. Yaru. Yeah. Ridra. Gera. Ridende. Yaru. Forward. Yaru. Huh? Hessa. Asteriende. Hest. Charles Yarwa. Blow! Yes. Ichiera. Yachierla Sea. Yeah. Estes comende. What perfect. Barendin. Ridra Yaru. Una. Patessa. Ichuilla. Ridra Yaru. Charles Yarwa. Gerrit Opa. Ridende ut. Yeah. Don't know if I can get there in time to pressure this TC. Would be nice if we could though. Ridra Yaru. Gerrit Opa. Foliende Hesta. Hestes Command. Yeah. On your work. Yes. Forward here. What Hessa? What Hessa? Go. Yeah. Inshallah. Forward here. Ridere Buddha. Forward here. Ichuilla. What Hessa? Hot man. Ridere Yaru. Keep putting it here? No way, right? That would be so greedy if he does. Ridere Yaru. Yaru to He might be doing it though. Yeah. Yaru Oh, no, Hesham. it's Yes, not. sir. On
Understood. Forward. Javide Hesse. Jäger kende Hestes. What Hesse? Jaru Gongende onwell. What Hesse? Hart me. Videre Yaru. Yaru to work. Huntiende deo. Hestes comende. Jere. Yeah. Yarway. Yoala. Here. Forward here. Ulde hit. What? Hestes comende. Patas Yahenda. Hart me. It is the Jaru Hess. Stand up. Huskala onskiria. Cheerless. Yar. Videre. Foliende Hesse. Yarway Yawaller. Jaru Huskala. Huskala. What third faith, eh? Huntiende. Ferret. Forward here. Huskala. Swahat. Huskala. Yeah. Huskala. Yes, sir. Yeah. Eldefus. Huskala. Hedegonga. Jaru standeth Huskala. It is done. A Farantine Huskala. Huskala. As to head us. Yarway Yawaller. West Duhala. Catherine. Yes, sir. Gongende Nu. Huskala. Yar. Eldefus. Forward here. Each will read us. Huskala. Standeth Jaru. Huskala. Eldefus. What? Yaru. Huskala. Hestes Commande. Huskala. Jaru to work. Huskala. Hildefus. Ridere Yaru. Farende. Huskala. Jaru. Hart me. Huskala onstiriath. Huskala. Jaru. Here and your way. What Hesse? Your kende Hestes. Huskala. Yarwa Yoala. Hestes Commande. Ich weder Hesse. Yeah. Yes, ich will do it. That should. Huskala. Stand up. Huskala. Ridere Yaru. Each Yera. Huskala. Hilde hart me. Jaru to work. Jaru Huskala. A standard Huskala. And your worker. Off each again. Forward here. Standard Jaru Huskala. Huskala. What Hesse? Go. Huskala. Ridere Yaru. Hura. Huskala. Standard Jaru. And your worker. Huntie. Yeah. Foliende Hesse. Huskala. Hilde Hus. Airport. Jaru Huskala. What Hesse? Hereath Upper. Yeah. Huskala. I'm definitely have to go white tower here. Jaru Huskala. And your word zona. Each team with Huskala. Forward here. Ridende ut. Huskala. Yes. What Hesse? Each. Huskala. Hilde Hus. Huskala. Hedegonga. Yeah. Huskala. Hilde. Don't do that. Jaru Huskala. What's that thing there? Huskala. Yes, sir. West Duhala. Each a worker. Stand up. Yes. Hestes. Hestes comende. Jere thu. Airport. Jareless hair. Each team. Ridere Yaru. Huskala. Hilde Hus. You kende Hestes. Huskala. Jaru. Ridere Yaru. Do we have to go white tower though? He's on 2 TC. This might have been a mistake. Each a will. Travail to dawn, men of armies. Kusa, he saddled, he came up. See to worker. Ik kill build that for What needed beyond dawn? Scouter, he ready to read. He came on the fara. Jonas Jari Koto. Men of armies! A great for school! Position. Every chan yara. See to head. Men of armies. Scouter, held a net. Tirendinu. Jonas Jari. Give him a hestel. Yare to done some work. Jonas. Scouter, redende for. Redende to ahead. What wilt thou? To school! Men of armies. Abide. What needeth be undone? Men of armies. Accepted for school. An are to hear. Every men of armies. Within Ferende ut. Kusa. Seat the hasted. Obis, yeah. You come. I think. Men of armies. Scouter, ready to read. Jonas Jari Koto. Thine Hestes.
Give me his Rendays. Men of armies, travail to the Kusuri, Elder Ned. Here we go. Gande. We have a gun. He can't be found in the fire! Get wet, slick. Scouter, look at be at the ready. Arita, over there. On me way. Every Yeah, right. Get to be ready for. Give me hestes. Miranda Suahe. It is Caesar for actors. Kusuri, Dende for. Second yard. Yara! With a Sulichka. Elder Ned. Right, hestes. See they to work there. Benitez, stand in the yard. With a Sulichka. Rende Suahe. Fuse to 7. Kusa is saddled. So end me to take. Benitez, Adita Yara armor. What better? Alpha, Benitez. Yes. What needeth beyond done? Arita, what? Benitez, stand in the yard. It's liberty to hear them. And are another. Your heat. For basic today. With a Sulichka. And are to hear every chan yard. Arita, what see they to work at? Björnen, ich står så hättes! What wilt thou, men of armies, aggressed for stå? Men of armies! Every chan yard! Dein Hestes. None shall live then! Knick on the swifter! Fuse, ich gas! Arne Apu. You say it's number 10. It is Caesar for actors. Every charn and tender. See, Hester. Virtue guided you. Alla Knitters, jag får krösset jag! We are scared send them out to me work! Knitters, stand in the yard! See say to worker. Dein Hess, ich read alla Knitters! Send them out. Look at you be attended to serve. Break a mission with the Knitters! In the shot! Send them out. Nu, Tulke. At mean a word. Alpha Knitters, yard! It is see forth warde freckers. Mit bot. And are and then What will he, what will Buldin headin, what will thou? Ferende, sue. Aye. Knitters, alla Knitters! At mean a word! What would you say? What needed all state done? What needed beyond done? There, Sweden, they of Skerfender! Santa, there, Sweden, they of Skerfender! Harkeneth aller. Cease to Hester. Alpha Knitters, yeah! Just the opponent is core. And there's a lot of different German players. Could be a lot of people. And it's also possible to set your country to be another than yours, than where you actually are. Like if you use a VPN when you make your Steam account, it'll show you as that country, right? What's my opponent's strategy? I mean, Knights Templar just kind of sucks on land. I think you either play like this or you play 1 TC Giga aggro. But playing 1 TC Giga aggro versus Lancaster is kind of suicide, I think. Sergeant Rush. Yeah. I mean, I guess at least you'd force them into Yeoman if you do that, but yeah.
Yeah, Lancaster is very strong. For sure. Like, I also think just playing like Mass Feudal is not too bad for Lancaster either. Like triple manner, long feudal. Kind of depends. If you need to hit a fast timing, then it's not great because you need the manners, I think, for it to be good. But versus slaves that are a bit slower, I think Mass Feudal is fine as well. But the fast cast was probably more reliable. Yeah. And I think Hobblars is a unit that took me a while at least to get used to. But now that I've gotten used to the Hobblars, I think they're super strong. What happened last game? We went fast castle and kind of killed him with Man-at-Arm Knight. But yeah, Hobblars they're like so much better versus range stuff than normal horsemen. But a lot worse versus melee units, right? Like they're way worse versus like other horsemen, knights, spears. You can play feudal with lords as well. It's not bad. Depends on the matchup and the situation. But I think if your opponent gives you a free pass to go past castle, I think you probably want to take it as Lancaster. I'm not sure. It could be better to play long feudal in this scenario as well. Depends. I think they're both viable plays. A lot of the time. What's up, Crackety? Back to the old sleep schedule? Yeah. Yeah, I'm so happy to be a human again. For sure. And yeah, like I talked about this before, but I don't think I'm gonna do this again. Like, change my entire sleep schedule to play in these qualifiers. So I hope next time they will have qualifiers spread out in multiple time zones. What aspect of Katie would you buff change to make them more viable on land?
Like, first off, you need to nerf them in late game and on water, right? But I think they need... Like, the pilgrims take too long to pay off. I think maybe, like, the pilgrims should spawn more often, but give less gold. And the upgrade should be cheaper, I think. This should be like here, right? This doesn't look like a barracks opener. Not what happened to the last two wood here, but there it was. Apparently. I could have had one more house. Fuck, this sucks. This sucks big time. Middle mouse, middle mouse. No, I think so far they're very good in feudal. I've been trying them out quite a bit in feudal recently. I think they're pretty good. But it's like you can't half-ass it, I think. You have to like really commit to the sofa play if you're gonna go for it. Hmm. 6 sheep. Sad. Sad place to be. Very sad. Can't believe we did this, and his scout went like this, right? So it's possible he went this, he could also gone this way. But we did this and we found 6 sheep. It's very problematic for Malians. Malians is one of those heroes where I think you kinda need a lot of sheep. Play the game. Yeah, it takes some getting used to for sure. But it's very good once you've gotten used to it. Yeah, this is problematic for us right now, for sure.
Kuluto kulungo. Ila Jumanu. Ronya Jam. Useto. Ai. Iyo kai. Kala nyonga sina. Katakasanyi. Ila Jumanu. Kai otaka mabanta. Ai. Mpareta ai. Seake. All forward golds. Kapare barama. Mogobe pakaloko. Ai. Ila lupai tejela. Ila Jumanu. Bara. Kaila magasila. Use mtotagama. Pareta Ronya Jam. Katakasani. Ila Lubenari. Kapin. Ai. Oh, he is going fast, Castle. Kala nyongasina. Ila Ju. Inya no be mo. Zentaria. Ronya Jam. Tuborila kapare. Ila Jumanu. Ikere. Ai. Iyo. Erestita. Kaito Tarama Banta. Alu Otu. Ila Jumanu. Kaoke. Unse Ito Tarama. Subo Nsonta. Bara. Nimbe Lola. Subo Rinse Ito Tarama. Akadine. Ronya Jan. Kakila. Alu. Mogobepa. Wanyaro. Kanyi. Subo Rila. Kaoke. Bejan. Subo Rila. Nsonta. Ila Jumanu. Ibe munku. Nseke. Iyo. Kafam. Ai. Kaoke. Ronya. Ai. Nala. Thing is, I could just leave it to like go out on the map forever because he has so many sheep. Tricky situation for us, for sure. Iyo. Sogoma. Ikankere. Unseso. Game. Alu Iastake. Ali Lamekelu. Ngawa. Alu Itagamajela. Alu Ilame. Kagido Gosi. Ali. Alatotinya. Atobenta. Ai. Iyo kai. Telu wila. Ngatara wila zwalu. Alu Imsake. Ali Alu Itari. Ronya. Kaoke. Abejokiri. Tuborila. Sai. Atala denta. Kapare katagasi. Alu pareta Sake. Alu Ingawa. Iyo. Ali Lame. Alu Italia. Sordasu. Kaito Tagama. Alu Ilame. Baro. Beke Sotibiako. Alu pareta Sofi. Wila zwalu. Pareta. Alu Atobenta. Iyo. Zanyi. Alu Iakilotu. Alu Itagamajela. Abejokiri. Atalade. Alu Itaria. Sodasulu. Na. Sofa pa. Abejok Nsake. Ilalu Benari. Mbe ima denkan. Mbe jan. Mbe tagala. Alu Ilame. Nala. Alu Itagamajela. Alu Iakilotu. Mbe boy kaka. Ali Lame. Game. Alu Ia. Ali Lame. Ken. Alu Pareta Sofa. Ngawa. Atobeta. Abejokiri. La Yamararulu. Alu Pareta. Alu Italia. Sodasulu. Ataladenta. Alu Iakilotu. Atobeta. Na. Ide. Alu Ilame. Alu Mpareta ye. Na. Ibe mungisetu. Iyo. Kima. Alu Ilame. Yage. Alu Iakilotu. Ibe munku. Nimbe lula. Sofa. Ali Lame. Alu Itagamajela. Mogobe Pareta. Mogobe. Pareta kataka. Alu Sinova teke. Alu Iakilotu. Ngawa. Ali Lame. Sinova teke la. Alu Pareta Sofa. Alu Sofa. Atala Atobenta. Ngame. Abejokiri.
Kila kutalu. Alu ilame. Alu iaki na. Nala. Nsake. Alu iaki lotu. Ide. Na. Kila kutalu kana ide. Kila lube. Alu kana salaya. Ngataga. Kele tinu pa. Atala denka. Sofa parabo. Mbeja. Abejo kiri. Alu. Alu. Kele tolu be kono daga ne be pa. Ani. Baraba. Kele tinu pa. Abejo. Mama be ka isin bula nyoro nyato. Ila yamahulu. Kele tinu pa ta kabara ke. Iyo. Bareke. Kele tinu pa. I'm surprised these guys are losing this fight so badly. I thought they would do way better versus the Knights. Clearly I was wrong. I should not have taken that fight. I'm very wrong. This is pretty bad for us now. Alu iakilotu. Alu ilame. Ngawa. Alimsake. Atobeta. Bone. Kaide. Ngawa. Abejokiri. Barabe konondi. Kapare barama. Alu sake. Alu iakilotu. Alu otulolulo. Alu iakinsake. Alu iyo. Sofa pakoroto. Ali lame kelu. Sayin. Ilalu ka bonta silang. Sofa pareta. Alu otulolu. Alu iakilolu. Ali lamsake. Kelu. Alu Kaitolo loku. na. Alu iakilotu. Mbetara iyo. Mba alu iakilotu. Ngame. Alu iakilotu. Zanyi. Ali lame. Sofa pareta. Baborika. Alu ilame. Nala. Kalu. Mbetara. Ali lame. Kensake. Alu iakilotu. Alu ila yamahulu. Kawori. Sa ali lamna. Alu iakilotu. La yamahulu. Alu ilame. Ngawa. Ila Ilalu maje. Yo. Kap yo. Yo. Alu itaria soda sona gino sa. Ali. Alu ngame. Mogo be ka banta sila. Mbe ima abe jokiri. Alu sake. Wila ibe mu. Ai. Mogo be mogo do be kimabo. Kila jogoranu deda. Alu ojela. Kakino sa ngame. Ani. Alu ilalu takama wato. Takama wato. Alu mogo be ka banta sila. Ibe kimo boka. Alu ilame. Sai. Iyo. Alu pareta sofali. Mogo be ilalu benarin. Ilalu benari. Atobeta. Para. Banta. Teni lola. Alu iakilotu. Sake. Alu isagamajela. Alu iakilotu. Zani. Alu iakilotu. Mogo be pareta. Alu otulolulo. Ojela. Ali lamzani. Alu ita. Ide. Kila lube narin. Kila Alu. Mama tekela. Kila lu. Inyano be muma. Kapare barama. Kelu. Alu galo membekela. Ilalu benarin. Ide. Kinga afamu. Alu iakilotu. Vilazua. Alu otulolu. Kila kutalu. Ntelu vilazua. Ojela. Mogo be. Tagabanyo. Vilazua kama wato. Wilazuanu. Ojela. Kamuta pe. Nongo tekela. Kila lube narin. Saya longo tekele nyongo la taga. Alu ila sofa kabori. Na. Kila kutalu. Ali la me. Kabori. Alu arab. Seke. Iyo. Keso tigiyato. Ai. Seke. Mogo beka isare. Korol msiake. Kele tinu daga. Ilalu benari. Vilazuanu. Atala desa. Ilalu benari. Nala. Ali la me. Atobeta.
Sofa pareta. Nga noroke. Alu iya kilo. Nga wa. Alu ilame. Ilalu benari danyi jela. Kelu, alu ralo membe kela wokula. Mogo be kaifa. Mogo be pareta. Pojela. Ilalu benari. Ila yamaru be. Zorda solu. Mbebarika kabote. Boji. Na yamaru. Beka tulolo. Ega akilolo. So yamari teji. Alu njoki. Zorda solu. Yamarulu be. Yamarulu. Boji. Itaramandate. Ila kumalu. Yamari teji. Alu na yamarulu to. Alu sora nono. Alu njoki. Zorda solu. Sewoke. Ila joki. Zorda si fatinolu. Nanya maruto, sobalu, neya danso, alu pare sobalu, alu idoben alu ga pare, bulu lang kilin, alu na ya ila nta agasani sobalu, itamandafe. Kita problem, alu ipan, alu pare tajib, sobalu, zorda sumbe bori kaka kabo, alu pare tajibo laka, sobalu, obekelale, boji, mbe bori kaka bote, bera atulolo. Dani. Kasu ila kilama. Ega akilo. Yamahulu. Ila sobalu. Yamahulu sobalu. Ilalu. Aluna yam. Kele dinu parata. Boji. Ila se akesan. Mea. Para wagato. Ya alo danyi. Beka tulolo. Baga. Ila kumalu. Sobalu. Alu pare yamahulu la. No, this is not somebody from Asia, I think, because they yeah, based on the servers, it's probably a European player, yeah. Could be like maybe somebody from like Middle East or Russia, but it's not Rivain because he played against Rivain, so. Yeah, I mean, I also I play this guy on C for some reason. I'm not sure. I checked my games actually, and I haven't played a single game in India in like a week, crackety. Like even versus Europeans, I keep getting like C server instead of India. I'm not sure what's up with that. How can you beat Malians as Japanese? I think you can just play like 1 TC mass unit feudal, probably. I think that's probably the best. Just 1 TC mass unit, heavy pressure, like horseman Yumi. But yeah, in Castle Age, I think it's very hard to beat Malians in this matchup, for sure. Like, not having crossbows is very rough versus sofas for Malians. Or for Japanese, I mean. Um... Yeah. I mean, this could maybe be like somebody like Eliona, if the flag is accurate, but you know, who knows.
Too high for Leona? Is it? He's been playing well recently, hasn't he? But honestly, like, I think, you know, any player in like top 25, top 30 maybe even, can get like 2.2k on the ladder. Depends what civs you play, and, you know, how much you try hard and so on. Maybe it's core. Yeah. Core and like there was like core was and there was like Certon maybe, who had like a bunch of accounts, a billion accounts. Maybe I'm misremembering. If it's Certon, he's playing tons of outposts on your side of the base. Alright. Yeah, I'm also kind of curious who this was. Maybe I just played bad this game, but I felt like they were playing way better than their MMR was. And it's a new account, so... Oh, it's... This is his real ID, okay. Cool. Because I looked at his profile and he has like, you know, not many games in 1v1. 25 games. And I thought he played very well for that. Which of the 4 upcoming variants interest you the most for now? The Byzantine and the Mongol variants, for sure. I'm also curious about the Delhi horsemen, or like the Delhi variant horsemen, and like how they're gonna balance those. Because elephants in feudal age are either gonna be completely useless or giga broken, I think. I have no idea how they're actually gonna balance that. Yeah. Because like the thing is like they're supposed to be the counter to archers and feudals, right? Since they're replacing the horsemen. So then they either need to have like a shit ton of ranged armor or they need to be super fast. Yeah, either way it'll be... It'll be fun to see. I'm gonna play one last game, guys, for today. One last game. Is it? Like, I don't know. Like, for me, I never win versus Ottoman. But whenever I play it, I always lose. So, I don't know. Guess I just suck. But Ottoman is super weird for me. Like, Ottoman to me is like Delhi, basically. Like, I have the same situation with both Ottoman and Delhi, where I have really bad win rate versus both of those civs, but I never win when I actually play them. Like, yeah.
Yeah. Yeah, for sure. Because like when I play versus Ottoman, I feel like they have like infinite Sipahi. But when I play them, like I'll have 50 guys on food and like 3 Sipahi in production. Like, I have no idea. I don't know. I think the emote is too small. I can't see what it is. Oh, I can click on it. What am I watching? I can't. Yeah, this emote for me is hard to see what it is. Oh. What's up, JD Sport? What ended up being wrong with my mouse? I don't know. The problem was with my mouse. Like the drag scroll stopped working, so the scroll click button stopped working. But after like a day and a half, it just started working again. So I have no idea what caused it. And now it's working completely fine again, so like I have no idea. Humidity, perhaps? Like, I don't think so, but maybe. It hasn't been very humid recently. Yeah, like I was about to send it like back for the warranty basically, because like this mouse is broken, but then it just started working again, and yeah, there's like no issue whatsoever now. Okay, what do we play for the last game of the day, guys? I kind of want to pick Ibids, but I'm so scared we get a rematch up. They're gonna do it again, and again, and again. Please don't rematch up. JD Sport, thank you so much for the 2-month Prime sub, man. Nice, we dodged it. We dodged it. Hello? Good luck. Have fun. Good luck. Have fun. Clicking on things challenge. Level AoE4. Probably check to make sure there's no barracks, right? I'm also always so lazy about this. It's like if there's no barracks in the front, I'm like, okay, it's not doing it. So we're gonna guess he's not doing it. Do they?
I feel like they all just go 2TC. Like Abbey of King 2TC. And then it's either like, if they're a cheeser, they go White Tower Rush. If not, they just go past castle and make Cav. مستعد بكل تأكيد. ما الأوامر؟ أجل. فارس. بما تأمر؟ مستعد. كما تشاء. كشاف. A little bit late on this, like 1 or 2 seconds, but should be fine. سأنفذ. أمرك. Okay, I guess in this matchup we just go fast castle. Question mark. أجل. كما تشاء. أنا أتحرك. Master Smith time. I actually think there's a lot of situations where it's not terrible. But I think British English is not a situation where it's particularly good. استعدوا. أجمع. أنصتوا. ما الأوامر؟ ماذا؟ فارس. أنا أتحرك. ما الأوامر؟ كما تشاء. فارس. أمرك. مستعد. كشاف. أمرك. الطعام أيها القرويون تحركوا. فارس. Now we're gonna fast castle, so let's switch to this. بكل تأكيد. كشاف. هنا أوامر. اذبح أمرك. أجل. سأذهب. أصعد على ظهر الحصان. ما الأوامر؟ مستعد. أمرك. 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 أعمل. كشاف. كما تشاء. ما الأوامر؟ سأذهب. سأنفذ. مستعد. أصعد على ظهر الحصان. فارس. أجل. Okay, let's see. Double gold right here. 4 on gold still. It's very weird. فارس. سأذهب. He's going 1 TC here. أمرك. ما الأوامر؟ أنا أتحرك. He's also just going fast castle, it looks like. كما تشاء. فارس. مستعد. توقف. So we'll do استعدوا. ماذا؟ this. من يريد أن أستعد؟ الأوامر قادمة. الفارس مستعد. أتحرك الآن. أعطني أي هدف. أعطني أي هدف. وصل الكشاف. أعبر راكبا. أوامرك يا سيدي. جاهزون هنا. سأبدأ العمل. ما هي الأوامر؟ وصل الكشافة. سأركب. أوامرك يا سيدي. القوس جاهز. الفارس مستعد. Yeah, my golds are problematic, you could say. أتحرك الآن. مستعد سيحدث ذلك. الفارس مستعد. مستعد للإطلاق. من يريد أعطي؟ ما هي الأوامر؟ لدي مهمة. سأذهب. ما حاجتك؟ ما هي الأوامر؟ أوامر. لدي مهمة. ما حاجتك؟ نحن في خطر. أوامر. الأوامر. أجل. مرحبا. الفارس مستعد. سأركب. وصل الكشافة. أعطني أي هدف. مستعد أعبر راكبا. الفارس مستعد. اتبعوا الأوامر. أسرعوا. Thing is, like, if we do this, isn't he just gonna be fast and me to castle? ما حاجتك في الحال؟ ما هي الأوامر؟ أعبر راكبا. الأوامر قادمة. Get this. أتحرك الآن. This is gonna get weird, isn't it? ما هي الأوامر؟ أفعل ذلك بالفعل. أوامرك يا سيدي. ما حاجتك؟ Isn't it? Might have to cancel this horticulture, we'll see. لدي مهمة. أوامرك يا سيدي. سأنفذ. ما هي الأوامر؟ سأفعل. الفارس مستعد. سأنفذ.
بالطبع. سأركب. الأعداء قريبون. سأفعل. وصل الكشافة. أفعل ذلك بالفعل. Surely it's not white towering, right? Yeah. الفارس أتبع الأوامر. I guess this is not a bad play for him. استعدوا. أوامرك يا سيدي. أصغوا. سأفعل. وصل الكشافة. أصغوا. أصطاد. الأوامر قادمة. حسنا. الأوان أصغوا. العدو. I think we do this. Actually, let's do this. أوامرك يا سيدي. ما هي الأوامر؟ Indecisive. وصل الكشاف. أجل. أوامرك يا سيدي. الأوامر قادمة. ما هي الأوامر؟ أسرعوا. الفارس مستعد. استعدوا جميعا. هاجموا العدو. الأوان. ما حاجته؟ وصل الكشافة. أوامرك يا سيدي. القوس جاهز. من يريد أن أقتله؟ ما هي الأوامر؟ جاهز للعمل. مستعد للإطلاق. وصل الكشافة. الفارس لدي مهمة. استعدوا جميعا. لدي مهمة. نحن تحت التهديد. القوس. لنذهب أيها الجمل. ما هي الأوامر؟ وصل الكشافة. الفارس مستعد. وصل الكشافة. الرمي أسمع. الرماة وضعنا. أيها الجنود انتبهوا. السهم في وضع الاستعداد. حالا. أجل. مفهوم. أمرك. من لدي مهمة. سأنطلق. سأفعل ذلك. أجل. مرحبا. صمتا. هذا أمر هام. الرماة راكبو الجمال. من يريد؟ جاهزون. الفارس مستعد. بالطبع. أوامرك يا. أصغوا. أتبع الأوامر. القوس. الرامي راكب. سأنفذ. انتبهوا. وصل الكشاف. أعبر راكبا. أنصتوا. أجل. استعدوا جميعا. انتبهوا. ما هي الأوامر؟ أفعل ذلك بالفعل. سأفعل. Bit worried since I haven't seen any production yet. ما هي الأوامر؟ أنصتوا يا رجال. كم وصل الكشافة. أعبر راكبا. انتبهوا. لدينا أوامر كما تشاء. الفارس مستعد. أنصتوا يا رجال. أصغوا. الأوامر. نعم. أوامرك يا سيدي. أعطني أي هدف. القوس جاهز. مستعد للإطلاق. أعطني الأوامر. من يريد أن أقتل؟ قريبا. القوس جاهز. قريبا تأتينا أوامر. اتبعوني أيها الجنود الشجعان. أنفذ. استعدوا للأوامر أيها القرويون. أيها الجنود أعبر راكبا الآن. لدينا أوامر للجميع هنا. ماذا لديك لأفعل؟ سأفعل ذلك. أعبر راكبا. القوس جاهز. سيحدث ذلك. Very slow with this. لدينا I'm just so confused about what he's up to. أيها الجنود أعبر. Like, not seeing any production is kind of tripping me out a little bit. Maybe he's just playing like super greedy or something. But... هذا أمر هام. أيها الجنود امضوا معي. أيها الجنود قريبا تأتينا أوامر جديدة يا رجال. القفائز لدينا أوامر. جاهزون على استعداد. build for some reason. أصغوا جميعا. أيها الجنود عند مستعد. لدينا أوامر للجميع. قريبا أنفذ الأوامر. إلى أين أتحرك كما أمرت؟ صمتا. هذا أمر هام. جميع لقد. ماذا لديك حسنا؟ صمتا. هذا أمر هام. قطعت من الفضاء. أعيش لطاعة. قريبا. أعطني أي. وضعنا السروج القوس جاهز. القروي. لدينا أوامر للجميع هنا. من أتوق إلى الخطة. أيها الجنود انتبهوا الآن. سيروا معي. صمتا. هذا أمر هام. القفائز أطلقت. الكشاف. الرماة راكبو الجمال. عادت الأوان. حان وقت التحرك. سيروا معي. أيها أعبر راكبا. الرماة سيحدثون. القوس جاهز. أعطني أي. سأفعل. زلت أتقدم إلى الأمام. مفهوم. قريبا. الفرصة. أنا أعد. تحركوا يا رجال. جهزوا أنفسكم. تقدموا. I'm just giga confused this game. Giga confused. الحال. أعيش لطاعة الأوامر.
أعطني القوس، أعطني أي هدف. سيحدث ذلك. جهزوا أنفسكم يتحتم علي أن أقودكم. نحن نتعرض لقصف شديد. الآن يا رجال القذائف قادمة. بالطبع. آن وقت التصرف. أصفوا جبهنا وقت الأوان. انتبهوا جميعا. أصفوا جميعا. جهزوا أنفسكم. ما هي التعليمات؟ انت تحرك. انتبهوا يتم التعدين. من يريد أن أعد الآن يا رجال عند كلمتي. سيروا. أيها الفرسان امتطوا. القرويون على أمة الاستعداد. آن وقت التصرف. استعدوا للعمل. جهزوا أنفسكم يا رجال. مستعدون للعمل. الآن يا في الحال. الفرسان النبلاء يسرني الفرسان النبلاء مستعد. يتحتم علي أن أقودكم. مستعد يتحتم. من يريد مفهوم. يسرني أنا وقت التصرف. أعطني أي هدف. أتقدم. أنا وقت التصرف. تأدية أعدوا أنفسكم للأول. الآن يا رجال تجهزوا. على استعداد لبعض حان وقت العمل. سأنهي بناء. اعتبر الأمر جميع الفرسان جهزوا أنفسكم يا رجال. أعد في الحال. نتعرض للقصف. نحن نتعرض للقصف شديد. انتبهوا جميعا. الآن يا رجال تجهزوا. أيها الفرسان امتطوا السروج. أعدوا أنا وقت انتبهوا تحركوا. اتخذوا مواقعكم. أيها الجنود انتبهوا الآن. جهزوا. اصغوا جميعا. انتبهوا جميعا. ينبغي لهذا أن يظل حتى بعد مماتي. هذا وقت الأوامر. سأنهي بناء ذلك. الآن يا رجال. أصغوا جميعا. انتبهوا جميعا. ماذا لديك؟ جميع الفرسان مستعدون. جهزوا. العدو في انتظارنا. لنذهب. أيها الفرسان. أصغوا جميعا. أعد. استعدوا للأوامر. الآن لدينا أوامر للجميع هنا. حان وقت الأوامر. حان وقت الأوامر. أقطعوا من الفضاء. تحركوا يا رجال. يهاجمنا. جهزوا أنفسكم يا رجال. بالطبع. ماذا لديك؟ أعدوا أنفسكم. تفقدوا أسلحتكم. يسرني أن أختمك. الآن يتحتم علي أن أقودكم. الأوامر انهضوا وتحركوا. يسرني. انتبهوا. أعد بالطبع. الفرسان يقفون مستعدين. تقدموا بشجاعة يا رجال. ما هي أعدوا أنفسكم. أعيشوا لطاعة الأوامر. حان وقت الكشافة. وضعت سرجا. سأفعل ذلك. تأدية الواجب ليست عبء. جهزوا أنفسكم يا رجال. آنت الأوامر. حان وقت العمل. اصغوا جميعا. حان وقت في الحال. أطعتم. أعدوا أنفسكم للأوامر. تحركوا يا رجال. الطاعة من الفضائل. الآن عند كلمتي. سيروا. جهزوا انتبهوا جميعا. انتبهوا. التعدين هو حياتي. الآن جميع الفرسان مستعدون. جهزوا أنفسكم. تقدموا بشجاعة يا رجال. تحركوا يا رجال. أعد عند كلمة. أعطني الأولاد. أعدوا أنفسكم للأوامر. من يريد الموت؟ رماد. الآن يا رجال. ماذا لديك لأفعل؟ جاهزوا. آن وقت. آن وقت. لدينا أوامر تقدموا بشجاعة يا رجال. تحركوا يا رجال. جميع الفرسان يقفون عند كلمتي. سيروا. جهزوا أنفسكم أيها الرومان. الكشاف. هل من أوامر لهذا؟ جهزوا أنفسكم يا رجال. الفرسان النبلاء مستعدون. أيها الجنود جهزوا أنفسكم. قريبا تأتينا أوامر كما تأمر. أيها الفرسان. بالطبع. الفرسان النبلاء. أيها الجنود. الفرسان أعيشوا لطاعة الأوامر. نحن نتعرض لقصف شديد. إلى أين أذهب؟ ننفذ الأوامر الآن. ماذا لديك؟ حان وقت الأوامر.
أعطني الأوامر. الآن تقدموا بشجاعة. انتبهوا جميعا. جاهز عند كلمتي. سيروا. رماة السيويس سيفعل ذلك. الآن انتبهوا. أعدت أن كنت في الحال. أعطني هدفا أصيبه. حان وقت يتحتم علي. انتبه. أعد. تحركوا يا رجال. جهزوا أنفسكم. مستعد. الآن يسرني أن أخدم. أفعل ذلك. ألم تصل. الآن تأتي الواجب ليس عبئا. مستعدون للأوامر. أيها الأوامر. يتحدث. أنفذ الأوامر. الجميع. انتبهوا جيدا. بالطبع. آلاف الحصار. أيها النش جاهز. وضعنا السروج. جميع الفرسان مستعد. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. اصغوا جميعا. الفرسان جاهز. النشابة. الفرسان النبلاء في الحال. جهزوا. مستعد. مفهوم. أيها الفرسان. المنجنيق ينتظر الأوامر. الجميع تحركوا يا رجال. الأوامر قادمة. كل شيء جاهز. أطيع. الآلة تتحرك. النشابة من أجل أجل. أيها النشابة. نتقدم باتجاه العدو. سمعت ذلك. آلاف الحصار. جهزوا الأسلحة وسيروا. أيها عندك جميع تقدموا بشجاعة. جاهزون للانطلاق. اصغوا جميعا. سأبني ذلك الآن. حان وقت العمل. جميعا. أيها الجنود، أيها الجنود، نحن ذاهبون. لدينا. أيها الجنود. الخير. استعدوا أيها المحاربون. انتبهوا جميعا. صمتا. هذا أمر جاهز. المنجن. أطيع الأمر. أيها الجنود، نحن نسير. هيا أسرع. انتبهوا جميعا. من يريد الموت؟ أعطني. قريبا. آن وقت. الآن بالطبع. جاهزوا. مستعدون للأوامر. أيها نحن أين نتعرض للإطلاق. الفرسان يقفون مستعد. الآن جهزوا أنفسنا. نسير. واستعدوا ندمرهم. مستعدون للأوامر. الفرسان تحركوا يا رجال. يتحتم علي أن أقعد. أيها الفرسان. ابدأوا الطرود. جهزوا أنفسكم يا رجال. أصفوا جميعا. الآن يا رجال. حان وقت العمل. انتبهوا جميعا. حان وقت الأوامر. سأبني ذلك الأمر. حان وقت. حان وقت الركوب. إلى الأمام. النشابة. أيتها الآلات استعداد. أيها كما تأمر يا سيدي. حان وقت العمل. الآلة. كما النشابة. كل شيء جاهز. أيها حان وقت التحرك. الفرسان يقفون أصفوا جميعا. حان وقت الأوامر. أيها الفرسان. الآلة الجهنمية تنتظر. ماذا لديك لأفعل؟ سأنهي بناء ذلك. الفرسان النبلاء مستعدون. آنت الأوامر. أيها الفرسان. كل شيء جاهز. رماة السهام. النشابة مستعدون. انتبهوا جميعا. الآلة الجهنمية تنتظر الأوامر. حان وقت حسنا. حان وقت التحرك. عدو مستعد. أيها انتبهوا. مفهوم وينفذ في الحال. أنا سأتبع الأوامر. الفرسان النبلاء مستعد. انتبهوا جيدا للأوامر. تحركوا في عجالة أيها الرماة. حان وقت الأوامر. الفرسان يقفون مستعد. انتبهوا. حان وقت التحرك. حسنا. جميع الفرسان. آلاف الحصار مستعدة. أيها الفرسان. انتبهوا جميعا. انتبهوا جميعا. جميع كل شيء. أفعل ذلك. النشابة جاهزون ومنتظرون. كل شيء كما تشاء. الفرسان آلاف الحصار مستعدة. أيها عند كلمتي. الآلة. يا آلات. سأفعل. سأبني. أقبل. النشابة مستعدة. آلاف الحصار كما تشاء. جميل. يسرني أن أخدمك. آلاف. النشابة جاهزة. أعيش لطاعة الأوامر. الرماة راكب. أطيع الأمر. كل شيء. أيها الفرسان. ماذا لديك لأفعل؟ أيها النشي المنجنيق. جميع الفرسان مستعد. فوقفوا أسلحتكم. وسقط. كل شيء. ماذا لديك لأفعل؟ حسنا. الفرسان يقف. آلاف الحصار مستعدة. الفرسان النبلاء تحركوا يا رجال. وهكذا يكون النصر. هكذا يكون النصر.
GG. Yeah, I was very confused. I guess I think his opening was very good, but then like I was so confused because I was like scouting around looking for a stable, looking for monasteries, but it was just like nothing there really. No, I don't think he yeah, he was never anywhere close to imp. Yeah. Yeah, I guess both his berry packs were kinda out there as well. So like his only food income was 1 deer pack into farms. Like I think English is good in some scenarios for sure. Just not really sure what should have happened here. Yeah. Like I wasn't really sure what to do because I wasn't really sure what he was doing. So I was kinda hitting myself in confusion a little bit. Is he keeping horsemen as English? Yeah, like it's tricky, right? Because committing into horsemen versus like if I'm castle I can make camel lancers. It's fine versus the desert riders, but if I can make camel lancers then they become very useless very quickly, right? What about man-at-arms? I think I can just play Cav crossbow, no? If he does that. Horseman can at least raid. Yeah, that's the thing, right? Because as IO builds in this case, my resources are very exposed. Especially in a map like this where the gold runs out so quickly. Could you imagine going Master Smiths for H3? Tech W. Like, I think the only time this one is good, there's like 2 situations where this is good. It can be good in some matchups in Feudal, I think. Because you get Military Academy in Feudal, right? Like some matches where the like early Feudal is very important, so you get the upgrades right away and you get Military Academy. And the other situation is like you have a big army and you're aging up the castle and you know you're gonna fight right when you hit castle. Then like getting this and you instantly get 2-2
Like, especially, let's say you have like 30, 40 archers in feudal. Aging up to H3 with this one. So you instantly get 2-2. It's a insane timing, actually. But yeah. Yeah, versus Steli is a matchup where it would make sense if it's good, right? Because the only other real option is to go ecoing, I think. Because the healers is like... I feel like the healers are only good if you're gonna go like fast castle. Because as soon as there's like a decent amount of units in feudal, they're so easy to snipe. So the healers are mostly like good if you're going fast castle and then ecoing. Desert Raider Ring? I think... I mean, ideally you go this for Imperial, right? I think sometimes when if you're getting like heavily pressured, you can go this for Castle Age. But like Imperial Desert Raiders beats pretty much everything, right? Cost for cost. They're so cheap. And they're so good. Like, I don't see why you would make any other unit in Imperial as Iobits. Nightmares could never reach. Yeah, we learned that the hard way today. Like, especially once you have tier 5. Like, tier 5 is so insane. Like, I really don't know what you can make that beats that army. Like, fully maxed out Desert Raiders in Imperial. Like, obviously, the maxed out army is not insane, but from what they cost, like, they're so cheap. They're so cheap. I don't think... Yeah. Like, cost for sure, nothing beats it, but... Obviously, like, a big death ball probably wins most fights versus them, right? But, yeah. Yeah, it doesn't do that. Does it do both of them default to melee? I thought that's how it worked. Yeah, maybe if that's not how it works, then yeah, it's how it should work for sure. Also, like, I learned this like a week ago that Golden Age, what is it, 4? 3? Reduces the production time of villagers for both Abbasid and Ayyubids. Yeah. Yeah, I had no idea about this. But obviously getting tier 3 as Abbasid is a lot harder, right? Because you need like, what is it, 50 buildings, 60 buildings? But for Ayyubids, it's very achievable, right? 30 buildings. You can get that pretty early. Yeah, because like usually once you have like 60 buildings as Abbasid, like you'll be done making villagers anyways, right? But for Ayyubids, it's quite relevant. I don't know if we can really tell. I guess like here is where we get it. Because here is where it starts to... I'm not sure exactly. I missed some villagers here. I lost some villagers or something. I think I had a TC idle time here actually. But I think here it starts going up faster, right? Maybe? I'm not sure.
Yeah, that's it for me for today, guys. I am gonna call it a day. Let's raid someone. Yeah, thank you for watching, guys. I'll be back again tomorrow. I might try to start a little bit earlier tomorrow than I did today. We'll see. We'll see. Who do we have to raid? We could raid Giacchino, we could raid Deniskia. Though I think Deniska usually streams in Russian, so maybe Giacchino. Thank you for watching, guys. I'll see you tomorrow. Bye bye.